gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá àjà mọ́ ẹ má jẹ́ á bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣe wọn ra wọn ara pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ á ṣèjẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ á dàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yàn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fúnjà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìṣòro owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ Ìgbòho kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba Ìgbòho mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè of Ìgbòho kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lóńdò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Sunday sọmọgbọ́tẹ̀ bá jọ ọmọ Ìbàdàn tó bá ń gbé kó wọ́n mọ̀ pé ní bàbá Ìbàdàn wọ́n lè mọ̀ pé ẹlẹ́mìí àpè ní Ìbàdàn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó bá ń gbé lu òdì kejì tó bá jọ ọmọ bòmí ó kọ ìlú tó ti wá yẹn náà máa fi pè níbi tó ń gbé èmi náà jẹ́ kan náà tó kópa nínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbọ́ sórí. wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n ọjà wọn lára wọn ò lè mí fín mọ́ o ti fi ògbójú lọ́fọ́ igbá oró ní èyẹ dànù. wọ́n máa dé ọmọ tó ń sọ pé ọ̀wọ́n bá tiẹ̀ ọmọ ọkọ lóògùn ọmọ àlè ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìwò bí ọba ṣe sí ẹjẹ afọ kí ni bẹ nínú ọ̀gán ọmọdé yẹn mo ti ń dún mọ̀húrú bí ọ̀pá ni kò pa ni bí ọba ní pa ni kò yé dún mọ̀húrú mọ́ o Sunday ọmọdé yẹn kò ó ti di bí àlọ́ yìí yé ẹjẹ ọmọgámú wéwé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà pèrègèdè sàǹgbọ́rọ̀ máa fọ́ọ̀kù ẹni ẹ bá wọ bẹ́ ọmọ Adéyẹmọ ti digi àlọ́yè Sunday o ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà yé orí èrè àpilẹ̀ ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ ní ọ̀ ó ṣeun bẹ́ẹ̀ lọmọ ọgbọ́n ṣe ìwọ lọ pa Gàmbàrí nípa ìsìn Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá Gàmbàrí nípa ìsìn ọ̀pá Fúlàní nípa ọjọ́ ìfọlọ́pọ̀ ọya onítọ̀ ọmọ Sunday Ìgbòho ṣà pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlù ọmọ pẹ̀láwù ọ̀lẹ́lẹ́ mo lẹ́nulẹ́ mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ ajá tó yẹn jìnnìjì síjà bàbá rẹ mi mo délù mo dáhàrin òde wá di méjì bá rẹ ta àlọ́ méjì bá rẹ ti àgàdàrin ó di méjì bá rẹ gbẹ̀ndínlógún ó kan ní àárọ̀ bẹ ní kókó olé wa sàgàdà nínú bí àwọn rẹ ọmọ gbọ́dọ̀ ọlọ́kọ̀ iná ní sowó àkọ́níṣẹ́ ọlọ́kọ̀ iná sí ìgbà lẹ́kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ o yé Sunday Ìgbòho sàmà tọ́ ogun ní nánilógún ogun ní nánilógún ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun jù yé bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ bóògùn ọ̀jẹ́ ẹjẹ́ anẹ́rẹ́ wa lóògùn ọ̀nà Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà lónìí ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni wọ́n wá gbọ́ o àṣẹ lọ́dà yìí o ìlànà Olódùmarè ni ọmọ ìlú ọmọ Adéyẹmọ o dákun mọ́rù làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú má fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé dépò tó dùn wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lúwa fi ṣe ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù ọ́ wọn ò dùn mí ẹjọ́ òrodò lọ sí ní bá méjì kọ́ o ẹni tó lúwa fi sẹ́rán ọ̀gàtọ̀ sí ẹni tó fi ra wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ lọ́dọ̀ tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọdọ̀ kẹlẹ́ ọmọ Adéyẹmọ o wọ́n á máa gbọ́ wọn fẹ́ ṣàdúrà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn ọmọ èyí wọ́n fẹ́ sọ ní kàkọ́ máa ṣe ara rẹ̀ nípò dànù ìmọ̀tí ìmọ̀jú ayé oyè pè ọ́ ní kó lọ́wọ́ ọmọ wá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ inú ọmọ gbẹ̀yìn àgbẹ̀dẹ òsì pàtàkì òní gbúrú odòkó tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni kó o dúwà
ọlọ́fin ọba àtàlà pásọ̀rọ̀ àjàká ajangatiẹ̀lẹ̀ ẹ̀fúfọ̀ fẹ́rí lánàfọ̀kúnyá òun náà mẹ́rú ọmọdékùnrin sábà aborílá aborí koko alùpùpù àbá àbúrú ògèdè ìgbé ẹgbẹ́gungbòrò olè jẹ̀sà ṣàgbó. gbọ́ná sẹ́ńdọ̀ ọmọdé yẹn mọ́ o ń bọ̀ ṣàkó tí mọ́ọ̀gùn làyà wáyé náà ọmọdé yẹn mọ́ Ìgbòho ìsàmbolo ti ní pẹ̀tùpẹ̀tù tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbà lárúgbó ọdún rẹ̀ jó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pẹ̀yàn rí kani ọmọ ń de bàbá rẹ lọ òrùkàtàrí gbàgbà kani ọmọ ń de bàbá rẹ lọ alárúgbó parúmọ Sunday ọmọ Adéyẹmọ ní oṣù lójú òde gbangba Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di kókó ọdún ó ti wà lókè ẹni ẹ bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú ni máa gbá o tó orí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ orí ní gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ọ̀sà orí bí wọ́n ti ń wo sọ àkísà máa gbá o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye akọ́dà ayé ọgbọ́ ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja fọwọ́tì àti yìí débi tó lápẹrẹ ẹjẹ àfọ tẹ́lẹ̀ èmi ju ìwọ òdùmí kò lè gbé wa débi kankan pa akọ́dà ayé ọgbọ́ ẹjẹ àpapọ̀ ká bí ẹni tó lu wá fi sẹ́ni lárugẹ ni ẹ máa bá oyin bọ́ yẹn sẹ́ wọ́n máa fara oyin ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú ó dẹ̀yìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yé máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹrẹ ni ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n ṣerú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ ẹ̀ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo nǹkan ọba tó ń pátápátá bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you. àrò ọ̀rọ̀ mọ gbogbo nǹkan ọba tí ń gbẹ àrò ọ̀rọ̀ mọ àwọn tó mú kọjọ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo nǹkan ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ orí bẹ́ẹ̀ gbólẹ̀ wọ́n mọ fèrèsé lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè bí ilé rẹ̀ wípé ìtàlọ́kọrin ìwòtọ́ lápẹrẹ lágbájá ní tàmẹ́dọ́ni ìmọ̀lẹ́ akéwìrè ọmọ wọn ló gbòmọ̀ṣọ́ ajílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbà yìí dá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, kìnìún ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán, wọ́n gbẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀mí ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA, ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o. Má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o,
ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ jẹ́bẹ́lẹ̀ rẹ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ, àjòjì tó bá wọ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó ń kan gígo lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbèdá ní, òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọdí kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki. I know now better than yesterday, and I'm very grateful to one of my beautiful sister in America for giving me the privilege to attend a Twitter space conversation. And now I know better that thousands of people are listening to me. They're very good, thousands of you. But you do not just want to accept the truth.
because most of you are born bastards. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan sí. I know if you are waiting for somebody to come and speak, you are waiting for KOIKIMEDIA. Torí nǹkan tèmi bá sọ gangan lẹ fẹ́ dì mú. Not that I am the best, not that I am the only Yoruba that is speaking. And let me say it again carefully for many of you that are listening silently and against the true leader of the Yoruba self-determination under the leadership of Professor Adebanji, Akintoye, and Dr. Chief Sunday Igboho and Otoba Demola, the deputy of the YSDM. Let me state this clearly. My name is the last man standing. I will continue to live in this country. I will continue to speak on the disintegration and the collapse of Nigeria to the eyes of the British government. Gbogbo mẹ́sẹ̀jì yín pátá ló ń dórí dẹ́skì mi, kò ní dá fún gbogbo yín pátá. Àtẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter, àtẹ̀yin tẹ́ wà nínú WhatsApp group, mo ní kò ní dá fún gbogbo yín. Let me say this clearly. Ọkùnrin ni mí tó dẹ̀ dúró dáadáa. Many of you that are scared, I am not one of those. Àwọn ọmọ 17-18 ni British kó wá sí territory wa in 1914 and before that láti wá pa wá, láti wá ṣe jàǹbá fún wa. I am 40 plus. Èyí tó bá tún mú mi máa bẹ̀rù ní age mi yìí, á jẹ́ pé mo mọ̀ tí mo ń ṣe. So when some of you want to criticize the movement because of the bomb bastard woman tó ń pè ní Dúpọ̀ Onítìrì, I know you're watching me, you're listening to me. I am on it. That's why I came on a full broadcast. Mo mọ̀ pé ẹ ti tune in gbogbo platform yìí, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà níbẹ̀, ẹ̀yin ọmọ APC, ẹ wà pé mo pàdé yín lálẹ́ àná. And a lot of you wanted to attack me and Igboho àti Baba Akintoye. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà tẹ́ ń gbọ́ mi, àti Canada àti Europe àti Asia, tẹ́ ní kí ló dé tí a tẹ̀lé ìyá olórí burúkú yẹn, gbogbo yín pátá látòkè délẹ̀ ẹ̀ ní ṣoríire. Kí ni mo sọ? Mo ní gbogbo yín pátá tó bá jẹ́ pé o ti fún mi lówó rí tẹ́lẹ̀, ò ní ṣoríire. Tó bá jẹ́ pé o ti fún mi nìkan tẹ́lẹ̀ tó wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, ò ní ṣoríire ni mo sọ fún ẹ, ò ní kúre. A bomb bastard. Mo sọ fún yín pé Baba Akintoye tẹ́ ń pè lóríṣiríṣi orúkọ, òun ló máa kó wa délẹ̀ lérí. Kò ń ṣe Dúpọ̀ Onítìrì. I have told you that. And I still stand with that. Dúpọ̀ Onítìrì ò kó yín lọ sí nowhere. And she has no plan for any one of you. Ẹ̀yin lẹ sọ Yorùbá nation di comedy. Àwọn ò pè ní comedy because amọ̀bí tá à ń lọ. Olóyè Igboho is not a criminal, and he remains a very political activist. Nítorí pé in tó ń jà fún, in tó wà tó lẹ́tọ̀ọ́ ni ní ìlànà ti international community. Mo sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń ṣe political party tẹ́yìn olórí burúkú ọmọ Yorùbá wà nínú ẹ̀ tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, òfò àtàdánù tẹ́ gbé dání láti 23 years. Tọ́ntàn yìí nítorí pé làákàyè yín kò lè ní understanding pé àwọn West ló ń control gbogbo political machine tó gbé sínú Africa. What we stand on remains self-determination. Ẹ tún gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ tún record ẹ̀.
Money, we need 60,000 weapons, brand new, for us to make a declaration. If we do not have that, màá sọ fún bàbá Akintoye pé wọ́n gbọ́dọ̀ declare Yoruba nation. I will continue to tell him that because it shows that we are not ready to defend the territory. Tá a bá wá ní 60,000 weapons, then we need 5 million people. Ta ló lè gbé 5 million people jáde? Olóyè Igboho nìkan ló tó bẹ́ẹ̀. Wọ́n sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń ṣe àwàdà, kò ń ṣeré rárá. Gbogbo comedy àti script tó play ní secretariat yẹn, mo sọ fún yín pé irú script yẹn kọ́ kò lè jà wá. Because if I want to watch a Yoruba movie, màá wo Yoruba movie tó máa ní ọgbọ́n tí màá lè mú kankan jáde nínú ẹ̀. First and foremost, we will speak and negotiate with any political party tó bá wà lórí oyè, and the present one still remain APC under Bola Ahmed Tinubu. We will negotiate all the way until we are satisfied. Until tí bàbá Akintoye bá wà satisfied pé Tinubu ò ní gbọ́ nǹkan tá à ń fẹ́, then they would start thinking other options. The only option tó ṣì wà lórí table òun ni negotiation. But for me, as Olayomi Koiki Media, I know that the end of this is ìjà ló máa ṣẹlẹ̀. Because the political machine under the APC are going with their manifesto. And that manifesto literally means that kò ní fẹ́ gba in tá à ń fẹ́ fún wa. Because Tinubu is working with the APC manifesto that says that we will remain in that contraction till British create in 1914. And we will do as much of negotiation. We will do as much of communication. Torí olórí burúkú yín ní understanding. Ìyẹn lẹ ṣe pé kó bá Ìgbòho pé òun ló kó àwọn èèyàn jáde. Ẹ wò mí dáadáa. Ẹ wò mí dáadáa. I have told you, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe. Àfi tó bá jẹ́ pé nínú ìrìn àjò yìí látọdún mẹ́ta, nǹkan míì ni mò ń ṣe lẹ́yìn àbí nǹkan míì ni mo gbé dání. Mo ní kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sẹ́. Because a lot of you ní balls. Ní kọkùnrin rédíò, kọ́bìnrin rédíò, irú èjò owó là ń sọ. So you expect Baba Akintoye to come out and Igboho to give support to the bastard woman tó ń pè ní Geopolitical. So that is what you are expecting us to do. Mo rí gbogbo analysis ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú Dúpẹ́ látàárọ̀. If I mention name, you can do me nothing. If I refuse to mention your name, it is just I don't want to. Ẹ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. A ti kọjá stage ibi tíyàn kan máa dẹ́rù bà wá pẹ̀lú British government. Gbogbo ẹni mo fi sọ, I have lived here for 24 years. Wàá lọ gbé fáìlì mi jáde náà. Wàá béèrè pé kí ló fà á tí arákùnrin yìí fi di ẹni tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀. Wàá dẹ̀ sọ fún wọn pé àwọn tó jẹ́ àwọn forefathers wọn ó ti wà láàárín wọn tó ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí kò sí nǹkan tó lè ṣe sí. Mo ti sọ so many times, mo ní America ò tó bẹ́ẹ̀. The United States of America, government America ò tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ lẹ́ẹ̀mejì. Ò tó bẹ́ẹ̀ láti sọ pé Yorùbá nation ò ní jáde nínú Nàìjíríà. But kò ń ṣe bíi ti script tó ń play lọ́wọ́lọ́wọ́ fún ẹ̀yin gullible idiot, ẹ̀yin àgbàlagbà tí mo rò pé àgbàlagbà tẹ nílàákàyè àtẹ̀yàn máa lè kéékèèké. Ṣé méjì nu yín lọ pa? Méjì lọ pa. Mo rò pé máa pa jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. Dúró lórí burúkú ni mo sọ fún yín pé ẹni tó lè gbé voice jáde when it comes to the millions of people that we need on the street, òun ni Dr. Sunday Igboho. Kò dẹ̀ tí give order yẹn nítorí pé ọmọ àlè yín fi gbà fọ́gà yín. Ọ̀gá kan là ní òun ni Professor Adebanji Akintoye. Ó wá ní subordinate àwọn ẹ̀ka ìkànnú ẹ̀ ni mo jẹ́. But ẹ sọ fún mi pé mo ò tó bẹ́ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Mo ní ẹ jẹ́ kí Ifá sọ̀rọ̀ fèmí pé àsìkò tó kẹ́ wá sọ pé mo ní dé. Ẹ ń sọ pé DSS security gbogbo voice yín ó wà lórí pibai. Mo kọjá ẹni tí security máa dẹ́rù bà when that right time comes.
mo kọjá ẹni tí UK government máa dẹ́rù bà nítorí pé àfi tí UK tí wọ́n bá ṣe burúkú fún ìran Yorùbá ló kù. Ìran burúkú iṣẹ́ burúkú tó ṣe òun làwọn fi rectify. And let me state it clearly, mo mọ̀ pé mi lè fi gbọ́ voice ẹ̀ dẹ̀ máa gbọ́ voice yẹn títí tá máa fi délẹ̀ lérí. Èmi ò du leadership pẹ̀lú bàbá Akintoye àti Igboho. Ọmọ lèmi jẹ́ sáwọn méjèèjì, àbúrò ni mo jẹ́ sí Igboho. Mo sọ fún wọn pé kò ń sọ̀rọ̀ ìmùlẹ̀, ibi tẹ́ bá ń lọ ni máa tẹ̀lé yín délẹ̀ sí. Èmi dẹ̀ ni máa gbé voice Yorùbá nation jáde tí wọ́n máa gbọ́ ní gbogbo àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, torí pé mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kò ń ṣe pé mo gbé gbogbo àwọn mídíà tó kù kéré, mo ní mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí pé gbogbo ara gbogbo ẹ̀mí ni mo fi ń ṣe. Tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, gbogbo ń tẹ́ bá ṣàkóní wọlé. Mo ní látọdún 3 mo ti ní kọ́ pé ibi tí bàbá mi sùn sí, mo ní kọ́ lọ jí dìde torí pé mo mọ̀ pé olórí burúkú yín ẹ máa rán oríṣiríṣi wá fún mi. Mo á sọ fún yín lálẹ́ yìí gẹ́ẹ̀. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni lórí ìrìn àjò yìí. We have only one leader. Àwa tó kù àwa dúró tì. Kí lẹ rò pé bàbá Akintoye ṣe lọ sí Bẹ̀nẹ̀? Kí lẹ rò pé Ìgbòho ṣe tún wá fi Bẹ̀nẹ̀ ṣe ilé ẹ̀ pé òun á máa wà ní Bẹ̀nẹ̀ as long as tí bàbá Akintoye náà bá ṣì wà níbẹ̀? Wọ́n á sọ fún yín lálẹ́, Yorùbá nation is not yet declared. Gbogbo script on play yẹn wọ́n play sápò ara wọn. Gbogbo script on play lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn they are just playing it for their own because wọ́n ní hidden agenda. Bójá wa la ni bójá àwọn tọ̀hún ni ó kù díẹ̀. Ẹ̀yin dẹ̀ ń send message sí mi lórí WhatsApp. I know you're watching me in America. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wò mí. Mo ní kò ní dáa fún gbogbo ilé ẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀ ní ṣoríire, ogun máa wọlé pa yín ni. Ṣé rò pé mi máa bá Ìgbòho máa dupò? Èmi ò ní bá Ìgbòho dupò, bẹ́ẹ̀ ni mo ò ní bá bàbá Akintoye dupò. Màá dúró tì wọ́n, màá fi voice mi, màá fi raise message yẹn fún international community pé ọ̀rọ̀ tó dá sílẹ̀ tó bá yanjú ẹ̀ ní diplomacy, tó bá yanjú ẹ̀ ká negotiate ara wa kúrò, ó máa padà dógun ni. Kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ pé kò ní dógun. Àfi tó bá yanjú ẹ̀ olùkàlùkù máa lọ, because enough is enough. We've had enough of the stress and the problem. And for those of you that remain loyal, just hold on. Let's continue to educate as many more people and buy their heart into us. You've been listening to me. I was in the Twitter space last night. Sister mi from America ni mo bá sọ̀rọ̀. Kí mo sọ fún yín pé mo ní sister from America. Ó sọ fún mi ní kò ń ṣe péteré. Ó ní àwọn 6 péré àwọn máa transform local government ẹyọ kan to the closest to the New York. And I was on the line with her yesterday. Ó wá ní wọ́n sọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho nínú Twitter space kan. Mo wá wọnú bẹ̀ lọ. And as soon as I got in there, I was listening to them. As usual, àwọn olórí burúkú ọmọ Yorùbá tí wọ́n rò pé ọ̀rọ̀ politician, ọ̀rọ̀ political party la gbé dání. Wọ́n mọ̀ pé wàhálà tí ó ń bẹ nínú Nàìjíríà kò ń ṣe Yorùbá nation campaigners ló dá sílẹ̀. To them, the bastard Yorùbá people, bẹ́ẹ̀ ni mo sọ pé gbogbo yín ìyá ọ̀ bastard ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ mọ̀ pé mo fún yín lésì dáadáa. Mo dá yín lóhùn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ Yorùbá. Ẹ̀yin lẹ́yìn ò ní balls. Èmi ní balls. Ìgbòho ní balls. Bàbá Akintoye ní balls. Àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ọkùnrin ló ń pè wá. Àwa ò kì í ṣọbìnrin. Ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. When I got into the space, they came up with so many different things. Mo ní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, let's continue to mention this woman tó ń pè ní Dúpẹ́ Onítìrì. The whole of that space, wọ́n mẹ́ni tó ń pè ní Dúpẹ́ Onítìrì, even they cannot pronounce her name properly. Gbogbo wọn kàn sọ pé olóyè Ìgbòho òun ló rán àwọn èèyàn nítorí pé nígbà tó wá sí Nàìjíríà
tó wá sin òkú ìyá ẹ̀ ó wá ń sọ pé òun máa dá security sílẹ̀. Tó bá náà máa dá security sílẹ̀, ṣé security yẹn ló ní kó lọ àtáàkì federal secretariat ìlú Ìbàdàn? Mo ní tó bá máa declare Yorùbá nation, I have no moral right to be in UK when that is going to happen. I will be on the ground of Yoruba land. Níbi tó sọrí mi kalẹ̀ sí. I will not be in Europe. I will be on the ground. And I will also volunteer myself for training, to be trained, to be able to carry weapons to defend the Yoruba land. I will put my name as number one. It is the moral thing to do. It is the moral duty, like every other countries around the world. I ask as a soldier, army reservist, láti pè wọ́n nígbà tó gbó bá dé. And as I speak to you tonight, maybe you are not aware, Iran have already sent multiple drones heading towards Israel. Let us remember, àti wà nínú ogun World War III already. Eléyìí ò ń ṣe pé a ṣẹ̀fẹ̀ wọnú ẹ̀, àti wà nínú ogun World War III. Nàìjíríà máa wà níbi tí wọ́n máa forí ẹ̀ nọlẹ̀. Nítorí pé lágbára Elédùmarè, Biafra máa down, Yorùbá máa down, Arewa máa down, Middle Belt máa down. The country will dissolve, but we will continue on the peaceful and the most important, the diplomacy. We have not exhausted all the diplomacy. Bójú bá ń kún ẹ, you can go along and sit with Dúpọ̀ Onítìrì nínú yàrá tó ti ń make all and nonsense and gbajantis. O lè lọ bá wọn. Don't try to convince me. Ẹ̀yin tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ra yín, you're watching me right now. Tó bá wọn èkó la TV ẹ mọ́lẹ̀ kó fọ́ sínú ilé, bàbá problem ti ẹni kò ní kankan ṣe pẹ̀lú mi. I don't know anyone, neither do I trust anyone, apart from ìyàwó mi tí mò ń bá sùn, àwọn ìyàwó mi tí mò ń bá sùn àti ìyá tó ti ara ẹ̀ tí mo tọ́ ara ẹ̀ jáde tó tu ẹ̀jẹ̀ sí mi lórí. Lẹ́yìn yẹn, I trust no one. If I'm gonna trust anybody, I have put my trust on Olóyè Igboho and Baba Akintoye. Ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún gbogbo yín, you're a bastard. So you are expecting me, Olayomi Koiki of KOIKIMEDIA, you're expecting Dr. Chief Sunday Igboho, tán pè ní Igboho Òòṣà. You're expecting Professor Adebanji Akintoye, the leader, the true leader, tí kò kí ń ṣe àwọn leader tí wọ́n kó ẹpọ̀n wọn ní èjì wọn tí wọ́n lè sọ̀rọ̀ síta gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Let's first listen to this. These are some of the updates that some of you probably forgot. While I was preparing for the program, sometimes I do a quick search, depending on if I'm looking for images, pictures to use for my background. Níbẹ̀ ni mo ti rí picture tí ẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi. 3 years ago, literally coming to 4 years now, I came personally to Nigeria because I wanted to witness the movement firsthand. Ntí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá sọ fún wa in private, I will never reveal that, but ilẹ̀ Yorùbá máa lọ. Kò sí gbogbo ẹni tó àwọn kan ní àwa ṣáwa la máa decide fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin olùlọ́ṣọ́ lórí burúkú, àwa la máa decide fún ẹ̀yin olùlọ́ṣọ́ máa lè kí APC ní kó decide fún ayé yín. So you're expecting PDP, Labour Party, or Sowore Party, AAC, or decide for you, any balls. Nobody will decide for you. Yoruba campaign, I'ma decide for you, nígbà tó bá tásìkò. Torí olùṣèlú, àwọn òyìnbó lẹ́ ń retí pé kó decide fún yín, àwọn olórí burúkú United Nations, àwọn IMF, àwọn European countries, àwọn countries tó ilẹ̀ Ogun State, àwọn ẹ̀dọ́ kọ́ make a declaration fún wa pé a gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà. You are all crazy. Mo sọ fún yín. Mo ní mi ni mo máa pa gbogbo yín lórí social media ká tó débi tá à ń lọ. Ẹ máa ní heart attack lórí ọ̀rọ̀ KOIKIMEDIA. Heart attack yẹn ẹ máa ní lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan títí tí ọlọ́jọ́ máa fi dé wá pa gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Let's listen to this. Ìwọ tó send the audio yẹn next time, right? Mo need orúkọ ẹ gangan.
èmi ò nídìí aka kìíní kan Ọláyọmí Kóìkì lèmi jẹ́ tó ń pè ní White Lion. Ìwọ náà dárúkọ ẹ kó ṣe fídíò ẹ ní bọ́ọ̀sì. Mo ní gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ kàn ń sọ púpọ̀ nù yín ẹ ní understanding tá a gbé dání. Torí tẹ bá ní understanding kan tá a gbé dání ni ẹ mọ̀ pé international community wọ́n sì ń bọ̀ wá bẹ̀ wá lórí ìrìn àjò tá a gbé dání. Nítorí pé wọ́n mọ̀ dájú pé we are asking for the right and the truthful belonging tí wọ́n gbà kúrò lọ́wọ́ wa, which is our identity. Our identity was taken away from us and we will get that identity back with every means. Àìdẹ̀ tí lo means kan tó ń pè ní negotiation, diplomacy. We would exhaust that. We will make sure we do that as much as possible. And don't expect everything to be coming online. Nítorí pé kò ń ṣe movie ni mo ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ yìí. As many things are received every day. Sometimes, perchance, and I really mean it. As I speak to us now, I have literally about 2,000 unread messages on this phone. This phone, about 2,000. Then there's another phone. Ìyẹn kò ń ṣe message tó pọ̀ lórí ẹ̀. Torí pé it is not for the public. It is just for my family and my close inner circle. That's all. Ẹni tí bá fẹ́ gbé kọ́lẹ̀ ni màá gbé kọ́lẹ̀. I hold nobody anything. I only hold Yoruba people the message. Tó bá yẹ pé òun ṣòro fún mi látara Yorùbá nation, mo sọ fún ẹ pé o lè dìímú for now. Mo ní láti over 1 year now. Ó ti pé 1 year plus. Lai Muhammed tí kò ní kú síbi táṣọ ẹ wà, ó gbé platform mi tó ń pè ní YouTube channel, ó gbé lọ bá Google, ó ní kó jọ gbogbo fídíò mi pátápátá. Mo ṣe wá mọ reason. Google wá sọ fún mi pé kò lè ṣe tó ń sọ yẹn. Ṣé mọ̀ fáwọn stupid tí àwọn rò pé Africa táwọn ti ń operate bẹ́ẹ̀ la ṣe ń operate ní bíbá. Google told me that cannot be possible. Request yẹn ó ti pọ̀ jù torí pé ìjọba tiẹ̀ ti lọ nísìn. Ìjọba ti bíbá ni màá fi Google máa sanwó gidi tó bá dánwò. But yes, my monetization was removed. So you think that I sit here because of monetization? Ẹ ní ṣoríire. My mom has been to 23 countries around the world. Tẹ́bí bá pa mí tí àbá jẹ́ pé bí ń pa mí ní UK, màá lọ bẹ̀ mọ́ sí mi pé lára pension tó ń fún kó jẹ́ ká pín sí méjì. Kò ní sọ pé òun ò fún mi. Màá lọ sọ fún mọ́ sí mi pé pension tó ń fún yẹn kó pín sí méjì kájọ máa ná. I'm bossy. I have lived here for 24 years. I came to this country in 1998. My mom ran out of Nigeria in the 90s. And today, you to fix in Nigeria, you will not be able to. Nigeria is dead. And it is dead finally. And if you're thinking that I am the cause and the problem of Nigeria, I am not the cause of the problem of Nigeria. Britain is the cause of the problem of Nigeria. And that is the reason why we would do everything within the means to save the future of the Yoruba people. Ẹ farabalẹ̀, kẹ́ gbọ́rọ̀ tó fi ránṣẹ́ sí mi. Àṣejù ẹgbẹ́ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá, àṣejù ẹgbẹ́ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Olùkẹ́ ìyá mi àti bàbá mi lẹ́wọ̀n. Orúkọ mi ní pé lórí ìyá ìjọba lọ́rùn. Ẹ rí lọ́rọ̀ ààrẹ lórí voice mo gbọ́ wọlé lórí. Bọ̀bọ̀ ẹ̀ náà pè lóyè ní àwọn tó máa kọ́kọ́ sọ fún ẹ tó fẹ́ sí jẹ lọ́rọ̀ ẹ̀ para. Ó ní ẹ tó fẹ́ sun jẹ lọ́rọ̀ mi tó ń fi kó para ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Èmi ní ẹni tó fẹ́ sun jẹ ló ń fi kó para ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, you can't do it. Ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. None of you can do it. No government around the world have the right to do it. We are not terrorists. And we are not doing anything terrorism. We are the campaigners under the leadership of Professor Adebanji Akintoye.
as one and the major campaigner in this movement. Èmi ni ẹni tó ń Facebook padà ń pàwé fún ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ̀jà gbọ́ ètò kù. Ọlọ́run búra tí kúrò tí máa ń wọ Nàìjíríà. Má fọlọ́run búra, Ògún ni kò fi búra. Mò ń bọ̀ Nàìjíríà. But Ifá ò tí sọ pé ọ̀nà clear pé kí n má bọ̀. Ẹ jẹ́ kí Ifá sọ pé ọ̀nà ti clear. Màá dé sí Nàìjíríà, kò sí bàbá ńlá ń tẹ̀lé ṣe. The worst case scenario is there will be more problem. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ṣé èmi ni mò ń dá terrorists tó ń pa yín? Up till yesterday, more terrorists continue to kill many of you bastards, and you cannot do anything to that. So ọ̀rọ̀ tèmi sọ lórí social media tí mo fi enlighten bàbá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀ tí mo fi enlighten láti fi educate yín, ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn wọ́n sọ pé wọ́n fi epo para tó fi ṣu jẹ, bàbá ẹ̀ ló máa fi ṣu jẹ. Ìwọ tó fi voice yẹn ránṣẹ́ pẹ̀lú DJ Teddy tó send ẹ̀ sí mi. Bàbá ẹ̀ mo ní ṣe fídíò dáadáa, ó ní tí bá fún ẹ ní respond tó máa lè ní mí, èmi dẹ̀ mọ̀ pé mo kì í ṣọ́ máa lè, ọmọ kọ́ ni mí, kò ní dáa fún bàbá ẹ̀ ìwọ tó fi audio yẹn ránṣẹ́ sí mi, ò ní ṣoríire. You're a bastard. Gbé ojú ẹ̀ jáde bí Koiki Media tí gbogbo àgbáyé ń lójú mi lójoojúmọ́. For 3 years now, for 3 years, I have continued to sleep well, and I've also continued to be on guard. Èmi náà túra sílẹ̀, ọmọ Yorùbá tàtà ni mi, torí pé mo mọ̀ pé tá gbé dání olórí burúkú púpọ̀ nù yín, àṣàṣì tẹ fẹ́ rán sáwọn fámìlì yín, ó máa padà sí yín lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Àfi tó bá jẹ́ pé nígbà tí bá pa program tèmi àti ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi sọ̀rọ̀, àbí tí mo bá mo sí mi sọ̀rọ̀, àbí tí mo ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn, mo tún sọ nǹkan míì tó yàtọ̀ sí Yorùbá nation. If I wanted to make billions of naira, millions of dollars from Nigeria, kò ń ṣe nínú Yorùbá nation láti máa ṣe yẹn. I would have done that as far back as 2015 when I have the privilege and the access to do so. And I've lived there for 24 years. And I have done what they called another DBS, enhanced DBS. Tó bá ń gbé ní UK, wà á understand tí mo ń sọ. Tó bá gbé ní UK, béèrè nínú comment section pé kí ni wọ́n ń pè ní DBS. No single criminal record on this guy tó jókòó sí bíbá. Kí UK wá sọ ìdí tí wọ́n ṣe fi gbé mi látara pé mò ń béèrè fẹ́tọ́ mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin ọ̀dẹ̀, idiot all over the place. Èmi ni security ń wá. Security ò wá Boko Haram tó ń pa ìyá yín, tó ń pa bàbá yín, tó ń wọnú ilé, tó ń dó àwọn fábílì yín. Ẹ má bínú fún ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá yẹn. Ẹ wá yẹn, èmi ni DSS wá ń wá. DSS tó lè trace line ẹni tó ń pè tó ń gba ransom lọ́wọ́ yín. Bastard all over the place. You think I don't also have? Mo ní ojú ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá látòkè délẹ̀. Gbogbo tó ń lọ nínú DSS lèmi náà ní lọ́wọ́. Gbogbo tó ń lọ nínú military yìí ni mo ní lọ́wọ́. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ làwa láti gbé jáde fún yín. It is called security report. Security report ń dórí desk tèmi náà. So you are not going to tell me pé DSS ṣe ń wá mi. Èmi gan wá DSS. Èmi gan fúnra mi mò ń wá DSS. Kí ni mo ṣe fún Bọ́lá Tinubu? À ń béèrè ẹ̀tọ́ wa. Bọ́lá Tinubu ò gbé ní UK rí ni. Ṣé nígbà tó fẹ́ pa Bẹ̀nẹ̀ kan ló gbà sáde? Ṣé Délé Mọ̀mọ́dù sá kúrò Nàìjíríà nígbà tó fẹ́ pa? Òun àti Délé Mọ̀mọ́dù àti Bọ́lá Tinubu àtàwọn Nàìdẹ́pò. Ṣé àwọn Nàìdẹ́pò wọn máa wò mí báyìí? They all ran out of Nigeria, especially Bola Tinubu. He was living in Milton Keynes. And as at the time, he also stated clearly that I do not believe in one Nigeria. So why has he changed his mind to believe in one Nigeria? What has happened? So whatever we are doing today, it is called the inalienable right. But Moripe, you all are gullible idiots. You cannot understand and process what we are doing. You have actually turned it to our Dakerikeri, like the Ominira 2022, under that idiot called Dupe Onitiri. So if you're saying that the UK government is looking for me, because I have not committed any crime up to date. I have not raised money for terrorism, neither have I raised money to overthrow the Nigerian government. Àwa ò ṣe kú. Buhari ló ṣe kú tó lórí burúkú Tinubu àti gbogbo wọn pátápátá tó tún lọ gbé padà wá. Buhari killed many people
Even up to 8 years of his tenure, 28,000 innocent people died from the Yoruba land. I have not killed a single fly, but I will use the bullet from my media to destroy and bring whatever the evil tọ́gbé sílẹ̀ Yorùbá and destroy gbogbo ẹ̀. A máa fọ́ pátápátá débi tí Elédùmarè máa fi àṣẹ sí. Because we have suffered for too long and we must be free from the bondage and the shackles where we have been kept for a very long time. Let's continue. Detective that cannot find Boko Haram. So it is me that detective will find. You can see that some of you have you are psychopathic. So detectives that cannot find Boko Haram. Detectives that cannot give us precise location. Níbi táwọn terrorists ń gbé tán sùn tán jí. So èmi Ọláyọmí Koiki ni detective wọn wá. You can see that some of you are gullible. Mo ní tẹ́ bá jókòó sínú WhatsApp group yìí òṣìbẹ̀rún aṣẹ́wó lẹ̀ ń ṣe nínú ẹ̀. Some of you cannot process things. Some of you cannot even come up with ideas. Some of you cannot come up with things that you can proclaim and do without calling yourself stupidity. Because stupidity ló pọ̀ nínú wọn ni. Let's listen from this one. Àṣejù ẹgbẹ́ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá, àṣejù ẹgbẹ́ àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Ọdún kẹ́yìn ìyá mi àti bàbá mi lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi ní AK lókèké àti gbọdọ̀ bàbá Ọlọ́run sí. Ṣé rí òótọ́ ọ̀rọ̀ òkúrò náà o? Òótọ́ ọ̀rọ̀ kúrò náà. Ààrẹ lórí fọ́ìsì mo gbọ́ wọlé lórí bọ̀bọ̀ tó ń pè Koiki àwọn tó máa kọ́kọ́ sọ fún ẹ tó fẹ́ sùn jẹ lọ́rọ̀ ẹ̀ mo fi kó padà. Mo fi Ọlọ́run búra tí Koiki bá wọ Nàìjíríà lónìí tí àwọn detective bá pọ̀ wá gbé fi Ọlọ́run búra mo fi jọ́ tó bá pè mí nìkan ló sáré búra. Torí pé gbogbo information pa ẹ̀ pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ àrẹ́sì ẹ̀ kọ́ rẹ̀ má lọ di ọ̀rọ̀ sábẹ́ pàpà wọn lọ́wọ́. Ó dàgbọ́ bóyá wà ẹ̀ wọ́n tó wí ẹ̀ British government lọ́wọ́ bóyá bá ń sọ̀rọ̀ because ó ti ọmọ Yorùbá pa owó lórí platform tiẹ̀ ó dẹ̀ jí kíni ó dẹ̀ fa ìrìn àjò sẹ́yìn. Did you hear that? Ó ń fi platform ẹ̀ pawó ó dẹ̀ ń fa ìrìn àjò yìí sẹ́yìn kò ní dá fún bàbá ẹ̀ ìwọ tó sọ̀rọ̀ yìí. So èmi lèmi ń fa ìrìn àjò sẹ́yìn. You can see that we are dealing with people that have a lot of psychiatric problems. These are one of them. When terrorists, the Nigerian economy, many things are killing you. So it is me that is pulling back the Yoruba nation. I have given us two options. Those two options remain in the Nigeria needs now the courage to dissolve that I have been treating in the last couple of weeks. Ọ̀nà méjì ni. It's either the blood of stream, ẹ̀jẹ̀ máa ta sílẹ̀ rẹpẹtẹ, or we go through the Soviet Union that will be peaceful. It's entirely up to Tinubu to make his decision. He has 3 years to play with. The Northerners have stated clearly that they will not like to bring Tinubu back. So that means Tinubu must struggle to get the APC primary ticket, because that is where they will start the message for Tinubu. If Tinubu cannot get the APC primary ticket, that is the end of his own journey as a president, and the next president will be preparing to contest again. So why or how ló ṣe jẹ́ pé mi ni mò ń fa ìrìnàjò sẹ́yìn? Oh, because money amara bon 60,000. Ṣé nígbà tẹ́yìn dé Ìbàdàn lánàá nísìn pẹ̀lú àwọn tó lọ attack federal secretariat, have you not seen all the nonsense and the movie that was played there? Is that not why we're saying that let's remain one formidable force? Ẹ̀dẹ̀ náà ṣe pẹ̀lú wa, ẹ̀dẹ̀ lọ bá Dúpọ̀ Onítìrì, the Òmìnira 2022, according to the time. And you have literally gone to meet her, and she has decided to continue to play with the script. As the message transferred to other 190 local government, Kate sọ pé wọ́n capture one local government. Kate sọ pé wọ́n capture one local government. What happened to the rest of the local government? Ṣé kù là ń ṣe ni? We are not coup plotters. Buhari, Babangida, àwọn yẹn ló ń ṣe coup plotters. Àwọn yẹn ni coup plotters.
We are self-determination campaigner. So all this nonsense, we want power lórí platform, owó ló ń pa lórí platform. Uber driver tó gbé mi wọlé ní ọ̀sán ẹ̀ or nírọ̀lẹ́ rather, and my mom is on the platform, she can testify to that at least. I don't have to give you all the details of what happened. But I took an Uber home this evening. As at the time, tí mò ń bi driver yẹn pé how is it today? Ó náà ti pa £300. And that was coming up to Ofiloki Bea Maghrib. So I'll say somewhere around, let me see my invoice from the Uber. And that journey cost me about £22 to bring me home. Ẹni ṣoríire. Èmi jókòó sórí bíbá. Mo ń pariwo pé ká gba Yorùbá nation. Okay, no. Èyí tó gbé mi lọ lélẹ̀ £13. Èyí tó gbé mi wálé padà lélẹ̀, where's the receipt? Your Saturday Uber trip. Ẹni tó bá ń parọ́ lání kọ́ lọ máa wá kọ̀ọ̀kan wá. Kí lẹ̀ ń rí lórí screen yẹn kò ní dá fún gbogbo yín lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ni mo sọ. Ẹni ṣoríire. Ẹ̀yin bomb bastard. That is my Uber trip back home. We hope you enjoy your Uber trip this evening. £21.02. As at the time, tí mo bá driver yẹn sọ̀rọ̀, ó ní owó tèmi tóun ti pa mọ́ èyí tó ti ń fa bọ̀ látàárọ̀, òun ti make it £300. £300 ni driver yẹn ti make. I am here shouting for Yoruba nation. Maybe ó yẹ kí n máa lọ fàṣẹ kí n lè make owó láti fi tọ́jú family mi. I refuse to do so because I believe in the cause. I believe in the vision of our leader, Professor Adebanji, Akintoye, and Dr. Chief Sunday Omadeyemo Igboho. Tàbá jáde tá à ní ẹ support wa, ẹ fún wa lówó. Ṣé mo sọ fún yín pé illegal immigrant ni mí ní UK? I am not an illegal immigrant. Yes, it took time for me to get my documents. I was not born here, and that is not something that I should be shy of. Many of you will go through immigration if you travel anywhere in the world. Some of you are even going through that in your country, then in Nigeria. Because even as Nigerians, travel between Nigeria to Benin Republic, immigration, I have traveled that route and I know what I encounter. I will not tell you all the details. So even between two countries that are similar to each other in language, we eat the same food, we speak the same language. Yet, when you travel between the borders of Benin Republic and Nigeria, you will understand that heaven is too far away from the way you will be maltreated, even though it says it's a safe corridor as an ECOWAS citizen. Even though we know that Benin Republic should have been one of us until the 1884 Berlin Conference that killed everything off. So because I sit here and I've been doing my campaign to enlighten and wake up the minds of you bastard, you are now saying, social media. Do you know what my children watch on YouTube? One of my cousins or my nephew, the mother was telling me that he's not doing very bad on YouTube. I will not have to show you any of his message because it's his family. Content, nothing less than 80-something thousand. Làwọn tó ń wo fídíò ẹ̀ ṣé máa tó ń ṣe ó ń gbá game ó dẹ̀ tì ní àwọn tó ń sponsor ẹ̀. Èèyàn mélòó ló ń sponsor àwa? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Koiki Media. Bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń support gbogbo media platform tó kù. Àbẹ́ rò pé bí àtọ́lé à ń pariwo Yorùbá nation ẹlòmíà ní owó Yorùbá nation tó gbé sí ẹ lọ́wọ́ náà wá gbà lọ́wọ́ mi ó wà lákàntì mi mo máa wọnú àkáǹtì mi láti wá gbà jáde bomb bastard. And Uber ó náà ti pa 300 as at almost then lọ́wọ́ time yẹn again time to send the receipt yẹn wá òun lélẹ̀. The receipt was sent to me at exactly 8:06. Onírọ̀kọ̀ ló máa ní kóun lọ mú kinní kan wá. So that means pé after tí mo parí trip yẹn ni wọ́n ṣe generate receipt fún mi. Owó lẹ́yìn wò lórí screen yẹn kò ní dá fún gbogbo ilé ẹ̀kọ́ kan. Ẹ̀yin olùṣìfẹ́ ìrówó rí. Ṣé mo etí ìjà tèmi fi ń travel nígbà tó ń travel káàkiri gbogbo àgbáyé tó lọ ń ṣe business. Títí di wákàtí bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ mo ṣì ń travel. Ẹ̀yin olùṣìfẹ́ ìrówó rí. Ẹ̀yin tó fowó tọ́ generation nìyí.
jẹ́rọ pọ́nmọ́ tálákà lèmi ni mo sọ fún yín pé màmá tẹ̀ sí lójú ẹ̀ ní kúure ká ní bàbá tí Ebenezer Obey kọ́lọ̀ bá wa lọ́rẹ̀ ni bàbá yẹn ó sì wà láyé ó sì bẹ́ẹ̀ dé láìpẹ́ ẹ lọ súnmọ́ kẹ́ gbèrè pé ṣó mọ Koiki olóyè Alhaji Ọmọ́táyọ̀ Koiki níjẹ̀bú òde ní Fìdípọ̀tẹ̀ bàbá yín ò ní kúure tá làwọn bàbá tí yín ní Nàìjíríà. Who is your father? My father is Alhaji Mojeed Ọmọ́táyọ̀ Koiki Ìjẹ̀bú Òde Fìdípọ̀tẹ̀ Constant Star Koiki la gbóyè fún kò ní da fún gbogbo yín ẹ̀yin rówó rí ni Mercedes lọ fi ń gbé wa lọ sí school as at primary school I went to Onward Nursery and Primary School ó sì wà ní Surulere go there and check yourself ẹ̀ ní kúre gbogbo yín pátá bàbá yín ò ní ṣoríire ìyá yín ò ní ṣoríire ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ rọ lárí púpọ̀ náà àwọn ọ̀rẹ́ mi tá a dá wa kájọ dé sí London gan sẹ́ta àtàwọn tá a bá ní ibà púpọ̀ nínú bàtọ́ dé UK lọ́sẹ̀ mu freshman gbogbo bàtà tá à ń wọ̀ pátá Clarks ní bàtà tí mo sì mi máa ń rà fún wa Clarks ọmọ tó ń pè ní Clarks CLARKS Charlie Lima Alpha Romeo Kilo X-ray kò ní dá fún yín. tàwa jà wà lórí social media tó yẹ kí mi wà níta kí n máa pa owó. We left all that because we have a vision. The vision is that tábà débi tá à ń lọ gbogbo wa máa gbádùn ẹ̀ àtẹ̀mí àtẹ̀yìn. Tí mo sọ fún yín pé ìyà ń jẹ mí ní London, ìyà ò jẹ mí ní UK, ìyà ò jẹ àwọn ọmọ mi, and I have privilege to be here. And I've said it tí bá wà Nàìjíríà náà èmi náà lè máa tẹ̀lé àwọn àgbẹ̀ mo lè ní kọ́ fún mi lówó junction kan ní Ìkàtẹ́ níbi tí bàbá mi kọ́lé sí. Kí mi náà máa gba owó junction níbẹ̀ kí máa gba owó oríta kẹ̀dẹ̀ máa sọ Yorùbá nation kí máa. But when we get to a stage you need to start understanding that the problem of Nigeria is beyond politics. No politics can resolve the problem. Wọ́n fi ṣe coastal road or coastal whatever from Lagos to Calabar, the one that is on our doorstep, which is Lagos Ibadan Expressway, for 20 years they've not been able to fix it. Ṣé àwọn governors were gbowó ni? Every month our governors receive federal allocation. What have they done with it in 23 years of the bloody nonsense politics then play? Politics ẹ̀ bàtàmàlà kò ní ṣorí ni mo sọ fún gbogbo yín. Some of you have not seen wealth. Ẹni tó rọ lárí la máa ṣe wàbàwàbà bẹ́ẹ̀ ni ibi tí wọ́n bá ti ṣe èèyàn ti ń jẹ. So you want me to be doing Yoruba nation so tó bá fún mi ní Koiki ẹgbà ìwọ náà yọ kankan bẹ́ẹ̀ kí n má yọ kí n kó gbogbo ẹ̀sìn Yoruba nation. Is that what you expect? No. Ṣé tí n bá ní internet nìsín báwo ni mo ṣe fi wá ṣe program tí n bá níná so kí n àti ìyàwó mi máa jà nínú ilé kí n sọ kó máa sọ fún mi pé ṣé ò ní bọ́ta lọ ṣiṣẹ́. For 3 years we are happy and I remain happy and satisfied on the job that I'm doing. But ẹ̀yin olùsí tẹ́ pé púpọ̀ nù yín inú ilé dọ̀tí lẹ́gbẹ́ ẹ̀gbẹ́ inú ilé gidi. 20 air condition splitter nínú ilé bàbá mi kó tó di pé ó kú ní Surulere and the house still remains there. Tani family tẹ̀yìn ẹ sọ orúkọ family yín kí ló ń pè ní AKA. Even nǹkan olóyè Ìgbòho gan tá bá pè Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho àṣẹwà pé AKA Ìgbòho ṣá ta ní orúkọ bàbá tí ogbó máa sọ̀rọ̀ náà ní òun kìíní kan òun kan AKA kìíní kan fún mi ní full name ẹ bastard all over the place. Ṣé ẹ rò pé mo inú àṣírí lórí Yorùbá nation mo sọ fún pé I have not come here to play. It is a serious business to save our souls, to save our life from the bondage and the shackles of Nigeria. Ẹ̀yin jókòó ẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀ APC là ń sọ. What has APC done in the last coming up to how many years ló ti wà lórí APC? What the PDP did? Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Ṣẹ́gun Ṣówùnmí. I had the privilege to visit his house in Abeokuta. I did an interview with him. Beautiful house, but there is no bloody road that takes us to his house. Ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n. Tìbádẹ̀ nẹ́gbọ̀n gbogbo Yorùbá la máa ń pè ní ọ̀kan lẹ́gbọ̀n. Ṣẹ́gun Ṣówùnmí, the PDP spokesman tẹ́lẹ̀. When he came to London, he was looking for me. Mo sọ fún yín pé ẹ̀yin kọ́ lẹ́ máa ṣe máa ń sọ fún wa because a dọ̀tí Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká dọ̀tí. Ẹ̀yin bastard all over the place. Let's come back to the program. Once again, my name is Oluwole Koiki as we continue to give you all the updates coming out of Nigeria.
Many of us lives in denial because we don't want to accept the truth. And what is the truth? The truth is that we have just one leader. Nothing more, nothing less. Any other person that is proclaiming to be the leader of the Yoruba self-determination, you're wasting your time. You are wasting your time. So it's better you go with them or you remain here. You cannot convince somebody like me, and I will continue to support the Biafra. And the Biafra have the right to exit Nigeria. So if you're comparing me with Simon Ekpa, that is your own problem. Let's listen to the last bit. Oh, fi nọ́mbà síta, you bastard. Onítẹ̀mí bá tó gbangba sùn, mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mo pẹnu mo fi sọ̀rọ̀. You have all tried in 3 years. Èyí tó kù ẹ máa ka nínú ìwé mi. I will not give all the details now, but lọ́jọ́ iwájú I will pen everything in my book for you all to read. Ẹ gbìyànjú gan. But mo sọ fún yín pé àwọn onílẹ̀ Yorùbá àwọn náà fi wá sílẹ̀ because they know that we were truthful and we still remain the truthful, most important people on the journey of what they call Yoruba people. Gbogbo àwọn tó kù pátá kò ṣe gbogbo nǹkan la máa sọ lórí social media. I had the privilege with the Chief Igboho. We visited places. Some of them opened their hearts to us. Ayawaja, Erubawa, láwọn òbí tó ń sọ tó fi really support Yoruba nation in public. Tó bá dán, they will go down with it. They could not. So tẹ́ bá rò pé gbogbo jagbajantis ilé ilẹ̀ fífi distract wa, ó ti kọjá stage yẹn. We have moved forward than that. Why has Baba Akintoye not declared Yoruba nation? Because there is still enough time to negotiate. Ẹni tí a bá ń jẹ, ẹ lọ bá government yìí kó look after yín. And if you have family and friends that can support you, I do so as well. Ọjọ́ 10,000 níbẹ̀ yẹn, ọjọ́ 2,000, ọjọ́ 1,000, bí bá ṣe ní money. I am not the Dangote tí wọ́n fi owó Nàìjíríà tó fi ń ṣe change fún. I am not the Tony Elemelu. I am not the Otedola. So if you have big problem, you can go and visit any one of those people. But on the mission of the Yoruba people that we are campaigning for, it will take some time. But the process has already started. We are not talking about the process of the fraudulent woman called Dupe Onitiri that many of you are mixing with our own leader. One true leader that has a lot of backbone. From the YSDM to Igboho to Ilana, to Central Office, CPMO, to Ifelodun, and many, many more of different WhatsApp groups that are working tirelessly to continue the push and the message of Yoruba Nation campaign. So, ó ṣe wá jẹ́ pé èmi lẹ wá ń pín mọ́lẹ̀ pé mi ni mo fa ìrìnàjò sẹ́yìn. How? Oh, ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. IRA did worst than what I have not even done. Bí mọ̀ tán IRA kẹlọ bèrè lọ́wọ́ wọn. And Igboho says, and he continues to say it, that we will do whatever. Yes, àti bọ́ àwọn ọba, wọ́n ní ká má bọ́ àwọn ọba mọ́. Because now we realize that kò ń ṣe gbogbo àwọn ọba yẹn ló lè jáde láti wá sọ̀rọ̀. Ṣáwọn Yorùbá kan sọ̀rọ̀ ni. Tìbí gbogbo ilé ń gbọ́ Zazu. Ṣé Zazu sọ nípa Yorùbá nation? Ìbọn ọmọ Yorùbá ní ń pawó. So òun ò wo future fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Ó ń wo future fún rẹ̀ nìkan àtàwọn tó súnmọ́. Èmi wo future fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Èmi náà lè máa lọ make ara mi unavailable fún Yorùbá. Many people are unavailable. They refuse to. Tẹ́ bá dẹ̀ ní pé Ìgbòho lè ṣe, ẹ̀yin náà bọ́ sí títì. Èyí tó ṣe nísìn kílẹ̀ rí kí ni end result. Àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà gan sọ pé ṣé Yorùbá nation lẹ́ ṣe yìí? Tẹ́ ṣe náwó Nàìjíríà. Ṣẹ̀rí pórí yín ò pé. Bẹ̀kọ̀ torí yín bá pé ni. Torí yín bá pé ni. Ẹ mọ̀ pé ràkàtí àmì gbogbo tó ń ṣe yìí. Àbá wà lórí social media pẹ̀lú 1 million viewers
mo ní 70% of Yoruba nation Igboho ti ṣe tó jù bẹ́ẹ̀ with the message that it took to every crowns and corners of Yoruba land with a peaceful campaign, and it remained a peaceful campaign. Nothing has changed. Igboho remained the most peaceful campaign, and maybe we should listen to this again. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ pẹ́rẹ́ àmì padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tó bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rẹ̀ wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni. Ẹ má bínú mo ní láti come out láti fi kí ìyá alálùbáríkà mo mọ̀ pé ọba Elédùmarè ló máa bá wa dùn inú màmá tí mo máa dárúkọ yìí wọ́n wà lórí live pẹ̀lú wa mọ́mì yìí grandma ni ọmọ wọn ṣaláìsí nínú bomb attack ní ìlú Ìbàdàn ìyá wa Christina Tolúwaláṣẹ tí ọmọ wọn kú Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ kọ́bẹ̀ Elédùmarè kó túbọ̀ bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ níbi tó wà èmi àti mọ́mì yẹn sì sọ̀rọ̀ èmi àti grandma just 2 days kó tó di pé ṣẹlẹ̀ yẹn máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó send message sí mi ẹ má bínú pa divert dẹ̀ bìkọ́ bí ṣe rí message wọn nísìn ló ń jẹ́ kí n máa kí wọn dáadáa èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ti dé bá wọn èmi kàn tún send forwarding message lọ́ bá ń send message sí mi pé ṣé n tó máa fi kí mi lélẹ̀ pẹ̀lú message tí I had to call her bọ̀wọ́ gbà fọlọ́run pé bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn torí pé wọ́n sọ fún ọmọ wọn pé kó má lọlé just that èmi náà ṣe sọ fún mi pé ìfọ́ ò tí confam pé kí n wá sílé so ẹ̀ lè force mi wá sílé bó bá ṣàṣì mi pé kí n wá sílé waste time rẹ̀ but tásìkò bá tó ìgbà tó máa tó èmi kọ́ ni máa make a decision yẹn táwọn wòlíì tó ń ṣàdúrà fún wọn bá ní Koiki ọ̀nà clear máa bọ̀ nílé máa wá sílé tí èmi ni máa kọ́kọ́ jáde ẹmọye ọdún tí Bọ́lá Tinubu fi wà ní ìta ni ṣègbégbà tí bàbá Chako ní Tinubu náà padà sílé and Tinubu dẹ̀ kọ́ ni wọ́n fẹ́ lò bọ̀ mo kí mọ́mì wa yẹn grandma gbogbo ẹni tó ń gbọ́ wa lálẹ́ ní wákàtí mo fi ti Elédùmarè bẹ̀ wá ẹ kò bá wa ẹ bá wa ṣe kúlú aláwọ̀ ẹ bá wa kíbẹ̀ ìyá wa nínú ti Jésù Kristi ẹ bá wa kí ìyá wa nínú ti àwọn onílẹ̀ pé kọ́ba Elédùmarè kó túbọ̀ rọ̀ wọ́n lójú kò sọ̀rọ̀ ta lè sọ fún grandma ọ̀tíjọ́ tí mo bá grandma sọ̀rọ̀ grandma sọ fún mi pé àwọn gbà pé bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn torí pé wọ́n sọ fún àwọn náà pé káwọn máa wálé àwọn dẹ̀ sọ fún ọmọ àwọn náà Ghana ló dágbére fún wọn kó tó di pé ó ti lọ sí Èkó táwọn wá ń bí pé ṣé Èkó kì í ṣe Nàìjíríà ni onímọ̀mì Èkó ni mo wà aṣọ tó máa lọ Ìbàdàn ṣe rí i pé nǹkan tó bá máa dé báyàn kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí wọ́n dẹ̀ bí dẹ̀ ṣe gbọ́ wọ́n náà ti escape òun fúnra rẹ̀ ti escape igbe àwọn kan ló gbọ́ bí àwọn èèyàn wà trapped nínú bomb blast nínú ilé wọn igbe tó gbọ́ ló fi padà pé kóun lọ ṣàánú wọn àṣebọ́ lọ́jọ́ ṣe máa dé bá nìyẹn tó mú kí grandma lẹ́ǹkan sí ọba Elédùmarè bàbá mi rọ̀ yín lójú á wá jẹ́ kí ẹ̀yin pẹ́ fún wa dáadáa grandma ṣì ń send message sí mi gbogbo gbà kódà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ béèrè account number mi gan láìpẹ́ pé àwọn tún ní grandma ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ṣe náwó tán kẹtù máa ní kí n send account number èmi send ẹ̀ ọmọ Ìjẹ̀bú lè ní ìyún àti ìyàbá béèrè pé kò send account ṣùgbọ́n yá gbogbo ìtẹ́ bá ń gbọ́ lórí program ẹ̀ fún wa lówó ẹ̀ fún wa lówó so ìyẹn lẹ wá jókòó lé lórí ẹ̀yin idiot mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ má bínú pé mo láti cut short ọ̀rọ̀ olóyè yẹn but let's move forward
Now let's come back here ká fi àwọn onídọ̀tí yẹn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n kò fẹ́ kí ẹni yẹn mọ̀ pé mo gbọ́ voice ẹ̀ ṣe fídíò dáadáa kò sẹ́ndẹ̀ sí àwọn tó fi ránṣẹ́ sí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ tí wọ́n ń gbọ́ sí mi lẹ́nu wọ́n mọ̀ pé ọkùnrin tó dúró dáadáa ni mí torí nígbà tí mo wálé mo dúró dáadáa. Fògùn pa mí lára ni kò ṣiṣẹ́ ni ìbọn ní kẹ́ lọ lọ sí mi lára. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n padà sọ fún mi. Ẹlòmíì gbé wá bá mi shake. Ṣé mo bá yín jẹun? Ṣé mo bá yín mu nínú ìgò kan náà? Bèbè bólóyè náà ṣe ń ṣe fún wọn. Ìgbà mi máa ń sọ fún wọn nígbà mi máa ń béèrè ṣé olóyè ṣé olówó ni bàbá ẹ̀ ṣá? Because sometimes I get confused. Akọ̀wọ̀ short knicker adẹ̀wọ̀ t-shirt kékeré kan akọ̀wà láàrin àwọn ènìyàn máa ní chief bólẹ̀ wá ní mo wà nígbà coordinator ẹ̀ máa wọ̀ yẹ wájú. Olówó kì í ṣe bí chief ṣe ń ṣe yìí. Olówó máa ń sá fáwọn èèyàn kò ń fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn súnmọ́ òun. Kò ń fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn súnmọ́ òun. Torí ẹlòmíì bọ́dí odò ló ń gbé bọ̀. Ẹlòmíì ò wẹ̀. Nígbà tí ẹni tó òrùn jẹjẹ ló máa lọ wẹ̀. And I'm not joking. Kò ń ṣe pé a fi ń dọ̀tí gbogbo ẹ̀ ní witness bọ́dí odò oríṣiríṣi gbogbo yín la jọ ń sùn sínú yàrá kan náà. Ẹni tí mo lè fún lówó mo fún yín lówó. Mo ṣe tí Elédùmarè ní kí n ṣe látara ìrànlọ́wọ́ táwọn ọmọ Yorùbá náà ní ká fi ràn yín lọ́wọ́ níjọ́ náà lọ́hùn. Ó ní 100,000 ní gbogbo ẹni mo ní receipt o. Tẹ bá rò pé mo ní receipt but ìyẹn kọ́ la fi kó jáde nísìn ìyẹn dìgbà tá a bá ń ṣe tá a bá ń lọ́jọ́ iwájú. And we were doing all this. So ibi tí mo ti ń ṣe kí n má jẹ ni mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ báwo ló ṣe lè gbé ní UK tó wà Nàìjíríà fún oṣù 6. Ibi tí yàn ti ń ṣe ni ibẹ̀ ni mo fi ń sanwó lé mi. Ìkan méjì ni màá mú ìsídà kí n wà ní UK kí n máa ṣiṣẹ́ kí n lè ṣe Yorùbá nation níwọ̀nba tí bá lè ṣe or kí Yorùbá nation kó lè fund ẹ̀. And I'm not the first activist. Iṣẹ́ tí activist máa ń ṣe ni pé it takes away their time. Ọ̀tẹ̀ ní activist kan kú ní ìdí yìí kọ́ ló ń bá wa fún un kẹ́ but activist lọ pè mo rí lórí Linda Ìkejì lẹ́ǹtẹ̀ lọ wo orúkọ ẹ̀ kọ́ ló ń bá wa fún un kẹ́ wọ́n ní láti jọ ìdí lọ tí wa omi ti gbé jáde padà nísìn àti pé gbogbo àwọn omi yẹn ó yẹ kó máa bọ wọ́n pọ̀ ní bọ wọ́n olúkálukú akọ̀ lọ swim àtẹni tó mọ̀ wẹ̀ àtẹni tó mọ̀ wẹ̀ kọ́ ló ń kó fọ̀rùn kẹ́ nǹkan fẹ́ lọ mú orúkọ ẹ̀ jáde orí Linda Ìkejì blog ni mo ti rí mo lórúkọ ẹ̀ wà. He died, you know, it's one of those things in life. A máa wá náà la máa lọ náà ni so. Ìgbà míì péjì bèbè gan wàá rí nǹkan míì ìbá dẹ̀ tún padà lọ òun tó rí lọ́nà. So bí ó máa ń move ẹ̀ kúrò ní ọ̀dẹ̀ máa ń dìbìtì yáwọn family dẹ̀ ní kó dìbìtì. Anyway, I don't know I can't remember the name but he died. Kò ń ṣe ìtókù ní Àsàbà o no ilé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ní ó kú ní Ìbẹ̀jì beach àbí kìíní kan beach but he's an activist. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Comfort Ológunjà and the rest of you thank you so much. No kò ń ṣe junior poppy Àsàbà nìyẹn kú sí Africa Confidential mú kí ẹ má bínú pé mo kí ó gbẹ̀yìn kẹ́ ẹ ti wọlé látẹ̀ nǹkan ìyá wa Comfort ìfowóránṣẹ́ ni so àdẹ̀gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn látara super chat. Please don't mind these idiot distractions elements. Some Yoruba people are far from the truth that the war is at the Yoruba doorstep. Bẹ́ẹ̀ she sọ pé the war is at the Yoruba doorstep here. I have Professor Wole Soyinka, our hero wa dẹ̀ ni. Even though we know that some of the Igbos don't like him. Problem tiwọn ni ẹ̀kọ́ ṣe problem tiwa. And this is what he said some few years back. Ó ní a gbọ́dọ̀ mobilize. Ṣé èyí tí Dúpọ̀ Onítìrí ṣe tán pè ní mobilization yìí? Some of you don't know the meaning of mobilization. Mobilization is you need about 5 million people so that ẹni tó fẹ́ yìnbọn fún láàrin gbogbo wa àmọ́ nígbà yẹn. I mean tabatẹ wa upset àwọn tó kù yẹn kọ́lọ́n kó foríjì wọn ni but we told them already. Èèyàn méjì ni wọ́n fi ìbọn pa ní Federal Secretariat. Àwọn tó kù fèrègé ni wọ́n sá lọ ni. Ó ṣe gbogbo èyí ní afẹ́sọ níbí báyìí. Torí pé problem tèmi kọ́ nìyẹn we told them already. Mo fẹ́ lọ mú ibi tí Professor Wole Soyinka ti sọ̀rọ̀ jáde ní Justin tí mọ́mì mi Comfort Ológunjà grammar sunday yẹn. Kákọ̀ fi buttress pé we have to mobilize. Mo ní tàbá ní nǹkan tá a fi fi jà àdè lówó tá a fi fi ra gbogbo kinní yẹn. So what are we gonna do? We have to mobilize. How do we mobilize? We have to continue to talk to people. Mo lọ sórí Twitter àwọn yẹn sọ kábàkábà kóbókóbó. Àwọn wíru wọ́n wí tán wọ́n
à ń sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ wọ́n fi wá bí Nàìjíríà ṣe máa fix. Who can fix Nigeria? I pray for Bola Tinubu to succeed, but he cannot fix Nigeria because Nigeria is just too late to be fixed. And it's a fact that many of you don't want to accept. And you have to accept it because it's the truth and it's the only truth. I want to just play the video. But sometimes, even though with my glasses, I don't know, so BBC ní staff to help with more video to make at the appropriate time to request it. But our Professor Oluwole Kalile, and I'll mute my mic. What do they expect of us now that this war is on our doorstep? This war is on our doorstep. Ṣé èmi ni mo gbógun wọlé Yorùbá? Ṣé àwa Yorùbá campaign la gbógun wá? Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Tatulele tó ní, you said Nigeria is an elephant. Why are you not supporting Adele? Fọlákẹ́ Ayékòótọ́. Níbo lẹ́yìn tí àdúgbò wo lẹ gbà wọlé? Ṣóṣòdì lẹ gbà wọlé ní Àbágége. Mo ń béèrè ní o, ẹ dá mi lóhùn kí n tó tún fún ilé sí. Ẹ lọ pé mo dẹ̀ fi ṣe ọmọlúàbí ni o. So you said Nigeria is an elephant. Why are you not supporting Adele? Mo fẹ́ kẹ́ dáhùn lóhùn padà ní òkè lè túmọ̀ ìsì ẹ̀. Ojú mi kọ̀ ó kọ̀ tán mọ́ kọ́mẹ́ǹtì yẹn ní potential 65 inch ni mo ti rẹ̀ má bínú pé mo pọ̀ sí kíni ẹ̀. Mo kọ̀ ṣẹ̀ rí kọ́mẹ́ǹtì tí a yìí post pé kí ló dé dá ṣe support. Ẹ ń sùn ní ẹgbẹ́ ogun tí mò ń sọ látàárọ̀ ni. Ẹ gbọ́ Yorùbá ègún ni mò ń sọ ni. Adele kọ̀ odò lónìí. Idiot all over the place. Why are you not supporting Adele? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Wọlé ṣe. Ọmọdé ṣe ń follow comment yín o. Má jẹ́ ń play ilé padà mọ́ bọ̀. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? So what do you expect from us? The war is on our doorstep. Ṣé èmi ni mo gbógun wọlé sínú Nigeria? When Buhari literally left the whole place open, allowed jihadists to come in. Ṣé ti rí pé ọmọ àlè tó pọ̀ láàrin ọmọ Yorùbá? Mo fẹ́ kí n fún ẹ lésì dáadáa ni, but kàkà kí n fún ẹ lésì, kàkà ká fún ẹ lésì. A fi ẹ́ sílẹ̀ kó máa fi gullible idiot kó máa fi comment. Òpùrọ́ ni mí, ọmọ òpùrọ́ ni dádì tiẹ̀ náà àti ìyá ẹ̀ ọmọ àlè. Ọmọ òpùrọ́ ni bàbá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀. Níbo lẹ́yìn wà tẹ́yìn tẹ̀lé wọn lọ sádélé? Níbo lẹ jókòó sí? Ẹ̀yin ò ṣe tẹ̀lé wọn lọ sí secretariat. Tí bàbá Akintoye bá máa declare mo gbọ́dọ̀ wà ní Nàìjíríà nígbà táwọn máa make a declaration, idiot all over the place. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Professor Wọlé Ṣóyínká ká má jẹ́ kí ìyá tó túnṣe wọlé. Mo sọ fún ipá wà lábẹ́ ètò Koiki gangan ni wọ́n fi gbọ́. Nígbà tẹ́ ẹ̀ ti rí Ògún yóò ṣiṣẹ́ fèmí láti tẹ̀lé Dúpẹ́, ìyẹn ló ṣì ń dùn yìí àbí ẹ̀ tí bọ́ nínú ẹ̀. So Nigeria is a big elephant. So ṣé elephant yẹn tí ó big yẹn tí a fẹ́ mú oríṣiríṣi ọ̀bẹ, so ọ̀bẹ Dúpẹ́ yẹn lẹ fi gé ibì kan nínú Nàìjíríà tó dẹ̀ máa gé. Ẹ̀rí bó ṣe gé ní secretariat àtọ́pọ̀ àwọn méjì lọ fìbọn fọ́ orí ẹ̀ dànù. Ìyá mi Christina ni Adele ló máa pa òmìnira. Àwọn idiot bomb bastard. Kò ní dáa fáwọn tó bí ẹ Fọlákẹ́ Ayékòótọ́ ẹ̀yàn máa lè. What do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. You heard Professor Wole Soyinka speaking. What do you expect us to do now? Tí ogun ti wà ní ẹnu ọ̀nà wa. Ogun wà lẹ́nu ọ̀nà wa. Okay, let's leave the Fulani ogun. Economy.
ogun ni. A country that you cannot feed 3 square meal, ẹ ti wà nínú ogun. A country that you are not safe to travel between one location to the other, tí ò ní káyà sókè, ẹ ti wà nínú ogun. The country that does not provide the basic amenities of life, ẹ ti wà nínú ogun. What more have you expect, or what do you expect us to do? Ìyá mi comfort ẹlòmíì jà ní which Adele my foot. These are part of the onítìrí idiot. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n wà lábẹ́ ètò ń gbọ́ mi àwọn lórí burúkú pọ̀ nílé kọ́mẹ́ǹtì ọmọ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Mo ti rí Wálé Àlè náà tó ń yọ jábájábá òun àti olórí burúkú gbogbo àwọn tó kóra wọn sínú platform bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ìwọ Wálé Àlè ní sórí rẹ̀ oníkọlọ ìwọ ṣe kúrò ní London kó lọ tẹ̀lé wọn lọ sí Adélé èyí tẹ̀ ní board. Nígbà tó bá máa make anything lọ́dọ̀ tiwa èmi gbọ́dọ̀ máa ra ticket máa lọ́lé. Ẹ̀rọ pọ̀rọ̀ social media ni. Ariwo social media tá à ń ṣe yìí kò dé anywhere. It's just a good thing to continue to talk about it. Igboho gangan ló ní kọ́kọ́rọ́ mo ti sọ fún yín ẹ̀ fi gbọ́ ni. Òun gangan ló ní kọ́kọ́rọ́ kò ń ṣe pé a fi ń pinni lórí òun ló ní kọ́kọ́rọ́. Tí Igboho bá níbẹ̀ nísìn everywhere ló máa tẹ̀lé. Wọ́n dẹ̀ ti sọ pé kó má sọ̀rọ̀ kó dákẹ́. Èyí tí mo kàn lọ pé wá mo kàn lo èmi náà kàn lò pé access mi bí bàbá fi wá bá a sọ̀rọ̀ lánàá. It doesn't have to. Prophet Nasiru láì ti ní kí Igboho dákẹ́ gbogbo wọn pátá ló ń bọ̀ wá sunkún wá bá. Ṣé kékeré ní tí gbogbo wọn ṣì wà àdẹ̀dúpẹ́ fáwọn ọba wa tó jáde ní àsìkò tá a fẹ́ kó jáde. Táwọn ọba wa jáde ní àsìkò tá a fẹ́ kó jáde láti wá sọ fún wa pé wàhálà ti pọ̀ jù. Insecurity ó ti tó. Kò ní bàjẹ́ fún ẹ brother mi Adumati ẹ̀gbọ́n dáadáa ẹ bá ń kí àwọn ọmọ ilé gbogbo àwọn ọmọ wa ń padà lọ sí school next week. So mo kí gbogbo ẹni tẹ́tí wà lórí ètò máa kí ní pẹ̀sẹ̀pẹ̀sẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yẹn lọ strength mi ṣì wà díẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Allen Conde ní Onítìrí dúpẹ́ òmìnira Yorùbá 2020.org criminal groups you must be arrested. The question is now ẹ jẹ́ ká yọ bàbá professor ìkúrò àṣìmọ́ wa gbọ́ létà. Ṣé mọ̀ pé olóyè Ìgbòho kò tẹ̀ ṣe up to tí Dúpẹ́ ti ṣe tí wọ́n ti fi lọ pa sínú ilé? Why has the government not declared Dúpẹ́ Onítìrí wanted? Why are they mixing Ìgbòho and Dúpẹ́ Onítìrí? And maybe if you don't know who Dúpẹ́ Onítìrí is, I think I have one of our pictures here that we can use. While I'm preparing for that, I feel a more picture wa, and if you're one of those that are on Twitter space, okay, and you are not familiar with that woman called Dúpẹ́ Onítìrí, this is the time. Okay, Arewa, Akikunju, and I say shout out to our brothers and sisters and all the Yorubas and the Biafras that are listening. This is the time that you might want to see a face, and maybe I should show you a current face. I have one. So ẹ jẹ́ ká close email mi kí n má tún lọ ṣí nǹkan mi torí ìyá mi comfort ológun jàmbá ní Koiki ọba má tún jẹ́ kí gbogbo èèyàn rí yẹn now. So because sometimes you know all these things on social media, so you have to be very careful. And immediately we want to move confirmation in one or two things. So I've been following Dúpẹ́ message, the message that she's been delivering, and Ajala has been running parallel back-to-back campaign. So this is the Adele. This is the face of the woman. 1 minute. I want her to bring her face up. So if you are watching me right now, or if you are listening to me right now, and you want to see the face of the woman that sent people to attack the secretariat, this is the time for you to go on the Facebook, the YouTube, and look at the face properly. Her name is Dúpẹ́ Onítìrí. Èyí tún lè léyìí o. Ṣáárá máa ń ta gbogbo àwọn ilé ìtàbá tí ń sọ̀rọ̀ pé eléyìí ní kò tí ì sògùn o. Èèyàn kan máa wà lórí Instagram ó ní kò tí ì sògùn. Ó nẹ́nu ọ̀nà lémi ni ogun wà bomb bastard. Níbo ni wọ́n tún ti wá kẹ̀? So ogun ò tí ì dé. Olórí burúkú somebody. Ogun ò tí ì dé àbí? Ó fẹ́ tó jí ìyá ẹ̀ gbé. Tó bá ti jí ìyá ẹ̀ gbé, wá gbé ìyá ẹ̀ wá sórí social media fún mi. Màá bẹ́ẹ̀ polówó. Ogun ti gbé ìyá ẹ̀.
wọ́n ní ọ̀nàgùn tí can you imagine gullible people àmọ́ bí tí gbogbo ẹ̀ máa ti ń já wa lè process nǹkan kan àwa láti bá yín process ẹ̀. So if you're one of those, ẹ má bínú pé mo take ojú ẹ̀ síbẹ̀ yẹn. I just want people to see the face of the evil woman. The face of the evil woman called Dúpẹ́ Onítìrì. Ojú ẹ̀ lè rìn yẹn. Ìyá mi Táíwò ẹ jẹ́ n ká kọ́mẹ́ǹtì díẹ̀ díẹ̀. Jẹ́ mọ̀ pé mo lè pín kọ́mẹ́ǹtì tèmi lórí screen. Mo ní láti work it out back again. Wọ́n ní òmìnira Sàkámàǹjè is determined to derail Yoruba Nation movement. They must be stopped. Yoruba Nation is a peaceful movement under the leadership of Professor Banji Akintoye and Dr. CSI. Bẹ́ẹ̀ni, Baba wa Oluwatola Adebanji, my great brother, I will tell Nigerian government know about what is going on. Because taba wo mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń comment lọ́tùn lọ́sì. Keep the comment flowing and please share the program. Mo kí Abayomi Tees. Mo mọ̀ fáwọn ọmọ òmìnira wọ́n ti wà lábẹ́ ọ̀tọ̀ mi báyìí. Àbí simple ra nígbà tí yàn ní inú ilé ìyá ẹ̀ lógún wà. Ṣé mi gbé lẹ́yìn Nàìjíríà lẹ́yìn ìjà gbé Nàìjíríà? Mo ní family níbẹ̀, ta ni family mi gbogbo ọmọ Yorùbá ní family mi. Idiot. I need láti play anything from here. Mo kàn fẹ́ kẹ́ rójú ẹ̀ ni, okay? But mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ ilé. This was 3 years ago. Nígbà tí bàbá Akintoye wá kí Igboho nílé. Mo kàn come across ẹ̀ náà lórí Gist Media ni èmi náà mo ní fídíò yẹn bọ̀ wọ́n ti brand ẹ̀ pa bọ̀ adúpẹ́ fọ́lọ́n pàtẹ́ ṣe ń rí and 12,000 people watch it there and we are grateful that many people are still listening and watching but wọ́n ọkọ̀ fi gba defeat mi mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa mo dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo advice yìí lọ́tùlọ́sì ẹ jẹ́ ká move forward màá mute mic mi ká farabalẹ̀ ká gbọ́ fídíò yìí màá fi stretch ẹsẹ̀ mi lọ sókè tí bá máa fi padà wá àti fẹ́ gbọ́ fídíò yẹn tán so let's listen to the video even though pé mi mo ní but I will say Gist Media dẹ̀ ti gbé ó ti gbé gbogbo branding ẹ̀ lé lórí àdúpẹ́ fọlọ́run. ní láti tún máa béèrè kí lórúkọ bàbá wa gbogbo ẹ tí gbogbo àgbáyé mọ̀ ní ẹ̀kọ́ fún wa ní kí ni àǹfààní tí a pé ní tàbátà dúró kí ni àǹfààní a lè ní níbẹ̀. nǹkan tí àwa Yorùbá sọnù tán gbà sọnù kúrò lọ́wọ́ wọ̀nyí ní gbogbo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ni àṣàbá àwa ṣe ń ṣèjọba tí a ti kó sọnù pátápátá ní ayé àtijọ́ nígbà táwọn ọba wa ń ṣèjọba wa táwọn ọba bá jókòó sáàfin tó ń ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn olóyè wọn bí ìlú ṣe máa dá nìkan làwọn ń rò kì í ṣe ọba àwọn ṣe máa dolówó tí wọ́n bá kí àwọn obìnrin tó wà lọ́jà wọ́n ṣe máa ṣòwò tí wọ́n máa jèrè bí àwọn ọkùnrin tó ń lọ sóko bí wọ́n ṣe ní farapa lóko tí òjò máa rọ̀ tó ń jẹ́ àfipọ̀ ní ìlú táwọn náà lè jèrè àwọn obìnrin tí ó jọmọdé tí wọ́n á lè lóyún kan bímọ wọ́ọ́rọ́wọ́ àwọn ọmọ kéékèèké káìsàn burúkú máa wá kọlù wọn oníṣòwò kó ṣòwò kó jèrè nǹkan táwọn wọn á dẹ̀ máa rúbọ wọn máa gbogbo nǹkan tó mọ̀ ń gbà wọ́n yẹn nìyẹn ni wọ́n fi support àwọn èèyàn wọn kì í ṣe pé ọba fẹ́ jọ̀rọ̀ wọn á máa bèrè pé àmú ẹjọba tán oyè wà wúrẹ kí ló fẹ́ dà kò sí irú yẹn ò sí ní culture tiwa irú ìjọba yẹn ni bàbá wa Awólọ́wọ̀ wa ń ṣe wípé the government exists for the welfare of the people. It's not socialism, it's not European anything. It's from the womb of Yoruba culture that the government exists for the welfare of the people, of the masses of the people, and the resources of the people exist for the welfare of the people. So what about me? I'm to talk about free education. I sure I need to go where. Baba Awólọ́wọ̀ decide wípé that is what the Yoruba people want and that's what they need and he's going to do it. So gbogbo ìgbà tí àwa ń tẹ̀lé bàbá àwa ò wà ní tí bàbá ti ń sọ pé ẹ̀yẹn wá kí ni wọ́n ṣe fẹ́ kọ́lé kí ni wọ́n ṣe no.
ìgbà tí bàbá ń ṣe premier western region nílé àwọn ní Òkè Àdó jáde sí ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gbé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gbé wọn kò sí léyìí kò sí ẹnì kankan tó lọ kọ́ lé premier's lodge kan rẹpẹtẹ no. So the resources of the western region were used to develop the people of the western region. That is the system of government that we Yoruba people know. And that's the system of government that our father was carried out for us. And Oyewambanye. Àbíkò yẹ wá gbogbo nǹkan tí à ń ṣe ní western region kò sí ìjọba mìíràn tó lè ṣe ní gbogbo Áfíríkà. Ẹ̀wọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba ní Europe ní ò lè ṣe irú nǹkan táwa ń ṣe ní western region gbà wọ́n yẹn. First this, first that, first this, first that, and so on. It is because we were determined to develop the welfare of our people. That's all. That's it. Aula saw himself as the servant of the people. Thank you very much. That's it. And the government of the Yoruba nation will return to that. It doesn't matter who it is. The system will be such that could send somebody break it. Because then somebody break here. Our politicians who are there Bamonja. And Katakan said we are going to establish a system of government in Yoruba land that will be different from what they are doing now. That's it. I'm going to open the phone line because mo fẹ́ káyàn mọ́ Yorùbá dá sí mo dà wọ́n pé Bishop Adesina we want to call him kó tó di pé ẹ̀wọ̀n pé Nàìjíríà bátìrì wọn gbogbo nǹkan ó lè máa lọ́lẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa mò ń ṣe tíì lọ́wọ́ lẹ́yìn náà bá fẹ́ sáré lọ ṣe tíì now this is where you can also come in ẹgbọ́n kan tí bàbá sọ níbẹ̀ yẹn this was 3 years ago and we are grateful to have a man like him mokie it is King Yewa mokie gba KOIKIMEDIA team ẹjọ ẹ má bínú Bishop ẹ lè pè wọlé nísìn ẹ tó bá fẹ́ pè náà nọ́mbà ẹ̀kọ́ sóbi yẹn tí ó mo fẹ́ lọ ṣe tíì ẹ̀kọ́ àwọn aráàlú òyìnbó àti má mu tíì tíì náà lè máa mu títí tí wàá máa lọ sí toilet láti máa hẹ́wé yín +44 74 044 05917 I want you to call in while we are waiting for that again. We are not in support of the agitators that invaded Oyo Secretariat, Sunday Igboho and Professor Akintoye, according to Independent. Oyo Affairs, invasion, Yoruba Nation advocate Sunday Igboho distanced himself, asked Makinde to investigate. Yes, Africa Yoruba Nation, I should negotiate lọ́wọ́. Tèmi bá ń sọ pé a máa jà èmi ni mo ṣì ń sọ yẹn I am not speaking on behalf of Igboho neither am I speaking on behalf of Baba Akintoye. I am just saying from the experience of what we have seen and what we have read according to the history. Ẹ̀bá wa ni kọkùnrin rédíò mo mọ̀ pé àwọn gómìnà ẹ̀yin brother òfò Koiki gbogbo mẹ́sẹ̀gì yẹn mo ti kà Koiki mo rẹ̀ ní blọ́ọ̀kì yín mo kọ̀ rí pé you are all useless. Tẹ́yìn bá tó gbagbá sùn ẹ̀yin ò ṣe tẹ̀lé adélé yẹn lọ sílé. Ẹ̀yin ṣe jókòó sí abroad ẹ tẹ̀lé adélé lọ́lẹ̀ náà idiot all over the place call news we are now part of it Sunday Igboho Professor Akintoye distance self from agitator who stormed Secretariat. The next one Igboho the nation online gbogbo àwọn mídíà Nàìjíríà pátá lọ́tọ̀rẹ́tà sí mi Mr. Koiki ṣẹ́yìn nìyẹn mo ní no kò ní kankan ṣe pẹ̀lú àwa it has nothing to do with us. Once again appreciation to those of you that are listening carefully from all the platforms tonight without mixing and leaving anybody behind. I don't know why Dupe Onitiri has not been declared wanted. She must be declared wanted because Igboho ṣètò tó fi lọ pa sínú ilé abẹ́tí gbàgbé ni kódà wọn ló ń ṣiṣẹ́ fún Tinubu ni. At the end of the day Igboho was almost killed. And I use the word almost killed. Bó bá pa sínú ilé tó bá ń ṣe pé ọba Elédùmarè ó wà pẹ̀lú ẹ̀. Òun ló dẹ̀ lẹ̀mí ẹ̀. Sahara Reporter, they are engaged in insanity. Yoruba Nation leaders Akintoye, Sunday Igboho disown those that want to say that wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. So maybe we should listen again to the voice of Igboho himself when he spoke to us in the morning. Tí kò bá dẹ̀ wọlé àgbè. Ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ onítìrì wá pè wọlé kí n lambast orí ẹ̀ onírọ́lá wà ń pa bàbá ẹ̀ ló ń parọ́
You know that we are not lying because that is not the due process. Because fi gbà fún àwọn tó jẹ́ leader wa. So Dúpẹ́ ó fi make ààrẹ as a leader ní wa lórí. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. And somebody sent a message pé ó lè jẹ́ pé ikú ọkọ ẹ̀ àbí ikú boyfriend àbí whatever tó claim bí àyẹn ló fẹ́ fi wá ṣe jàǹbá fún Nàìjíríà. Àwa dẹ̀kọ́ la pa Abiola, okay? Abiola àtàwọn northerners lọ́mọ tọ́jọ́ dì tí wọ́n fi ṣe gbogbo jàǹbá tó ṣe fún Ọlọ́run kó fọ̀rùn kẹ́ kó foríjì. That's all we can say. Torí pé nǹkan ló ṣẹ̀wá mọ́ nísìnyí. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ọdún yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bá ṣe gbọ́ láàárọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ láti bí báyìí. Ẹ ń gbọ́ development tó ń lọ ní Ìbàdàn àwọn èèyàn ń gbọ́ yín bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ because mo ti jáde as a breaking news. Wá ṣé o tó fọwọ́ stop ẹ̀ kó máa pè lọ. Oh, call bọ̀ ni. Oh, sorry. Ẹ jẹ́ ká gbé call ní wà important. Hello. Hello, Mr. Koiki. Ẹ kálẹ́. The last man standing. Bí gbogbo bá ti sàn ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ kọ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ nílò àgbọ̀n sà. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ìjọ kan pẹ̀lú. Yes, sir. Ó yà mí lẹ́nu nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn o. Àbí ṣé lànà ní káàkiri àbílẹ̀. Ó ti dànù ní Nàìjíríà èyí sì wà lẹ́nu torí time difference. Kí ló yà yín lẹ́nu níbẹ̀? Ó yà mí lẹ́nu ni because it's a serious case. Okay. It's very, very serious. Now, ẹ jẹ́ kí n play that devil advocate and I'm going to ask question tó lè máa fi upset yẹn má fi ṣe upset because people are saying that àwa lẹ́lẹ́nu méjì pé kọkùnrin réjò kọbìnrin réjò àní kéjò ti kú ìyẹn àkọ́kọ́ àwọn Yorùbá tó máa ń pa nìyẹn then wọ́n ní mo ní ọ̀nà kan ọ̀wọ́jà ìyẹn di méjì wọ́n ní Nigeria is a big elephant ìyẹn di mẹ́ta ẹ rí i pé mo ti fún yín ní instances mẹ́ta ẹ̀yin wá ló yà yín lẹ́nu kí ló tó yà yín lẹ́nu ṣé bẹ́ẹ̀ ń ṣe ládé lẹ́yìn inú yóò dùn ni ṣé ẹ wà excited ni ṣé ẹ wà happy ni kí ló dé tẹ̀yìn ò tẹ̀lé those are the questions mo fẹ́ kí n bá mi answer. Ẹ má Mr. Koiki ẹ má kó bọ́ mi lọ́wọ́. Kí ló dé? Àìbọ́kùnrin ni. Èwo tún ni bọ́wọ́bọ́wọ́. Iṣẹ́ burúkú ni orí ti lọ ṣe iṣẹ́ burúkú ló ṣe. Iṣẹ́ burúkú ló ṣe. Ẹ bá mi rẹ wá mu tí o. Ó fẹ́ bà Yorùbá nation jẹ́ ni o. And ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn intelligent report tó sì dọ́dọ̀ mi nírọ̀lẹ́ Ṣèyí Mákindé ò sí ní Ọ̀yọ́ bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ as an annoying. The governor is not in the state. But when the governor return back to the state, he will be saying certain things on the Yoruba nation. I don't know what he's going to say, but what they sọ fún mi pé nígbà tó lọ sínú secretariat yẹn, they thought it was a coup. Wọ́n rò pé coup ni. And there was communication in Abuja, and Abuja said there's nothing of such. Ẹgbọ́n oṣù kékeré máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ń gbọ́ yín sá. Kú náà ni but kú tó lọ ṣe ẹni tó lọ sí sẹkítírà tó lọ ní kí gómìnà kó jáde pé káwọn bẹ̀rẹ̀. fún àǹfààní àwọn tó mọ tó ń pè ní secretariat níbo ló ń pè ní secretariat nílẹ̀ Yorùbá. Ibi tí gómìnà wà ní tí gómìnà ti ń ṣe ìjọba tó ti ń ṣe ìjọba gbogbo fún state ẹ̀ ni. Okay. Wọ́n fẹ́ gbàjọba ni wọ́n kú náà pé yẹn kú ni. Ẹ̀wọ̀n pé mi ò lọ sí school. Wọ́n ò mọ nǹkan tó lọ ṣe. Wọ́n mọ̀ pé. Bọ̀ wọ́n kó bọ̀ díẹ̀ dání ọdẹ ìnata tó pọ̀ kódà military gan ti release the press release ẹ jẹ́ ká ṣojú wọn treat the military. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn, wọn ò mọ nǹkan tó lọ, wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n dáwọ́lé, wọn ò mọ nǹkan tó dáwọ́lé. Tó bá mọ nǹkan tó dáwọ́lé, wọ́n á mọ̀ pé kì í ṣe nǹkan kékeré lọ dáwọ́lé. Ikú gbóná náà ń bèrè kíákíá.
nígbà tí ẹ mọ̀ pé pẹ̀lú ṣé torí pé tí mo fọ́ sọ̀rọ̀ lóde ṣé torí pé àwa àyà mi já pé kí ló ṣẹlẹ̀. ṣé torí bàbá Akintoye ti slow ní àti Igboho ti slow làwọn ṣe wò pé káwọn kó lọ ọ̀nà yẹn torí that's what they are saying wọ́n ní àti slow jù. kí ló ń jẹ́ slow gọ́fìmẹ̀ ẹ fẹ́ gba òye orílẹ̀-èdè èèyàn slow nípa pé èèyàn fẹ́ gba orílẹ̀-èdè. wọ́n náà slow jù ní. èèyàn slow. wọ́n náà ti slow jù. nígbò àti ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ní olóyè Igboho ó slow ṣé sáwọn ti wá rí gbà sí àwọn tí ò sọ ti rí gbà sí. wọ́n náà délé ti wà nínú Ìbàdàn báyìí ìfà ń gbọ́ nù. wọ́n ní ká máa wá kiri. àwọn tí ò slow ẹni tó bá ti ń kánjú tí ò bá dé sùúrù tí ò tó lọ ń kánjú orúwọ ló máa ń tètè kú orúwọ ló tètè máa ń kú ọ̀yẹ́ tó bá dé sùúrù tó ní sùúrù wọ́n ní onísùúrù òun ló máa ń fún wàrà kìnìún àwọn onísùúrù wọn ò mọ nǹkan tó kàn láti ṣe. That's why Odítìrí mo sọ ńgbà kan rí pé Odítìrí kì í ṣe pé bóyá ó fẹ́ jà fún Yorùbá ìpalára òun ló wá sí Yorùbá nation ó fẹ́ kí Yorùbá nation ó kú ni ó fẹ́ pa Yorùbá nation ni so that Yorùbá nation ò ní gbẹ́rì. So that Yorùbá nation wọn nílé achieve aim tó jẹ́ pé ìṣèjọba fi gbé Yorùbá nation kalẹ̀ nǹkan tó wá nìyẹn tó wáyé pé ó wá pẹ̀lú pé kó lè achieve Yorùbá nation ó máa follow ìlànà tó ti wà ńlẹ̀ kò ní yapa kò lè ní ṣe ìfẹ́ tiẹ̀. Tó bá yẹ pé ó fẹ́ ire fún ilẹ̀ Yorùbá ni. Bọ̀ torí pé ó fẹ́ pa Yorùbá run ó fẹ́ pa ilẹ̀ Yorùbá run ó fẹ́ pa nǹkan tó ń pè ní movement Yorùbá nation. Torí ẹ̀ ló ṣe gbé ìgbésẹ̀ tó gbé. Tẹ bá dẹ̀ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí i ó fẹ́ condemn Yorùbá nation as a terrorist group nǹkan tó fẹ́ nìyẹn. Because mi ò mọ reason kan ní anything ní machinery ní anything láti sọ pé ẹ fẹ́. àwọn mẹ́fà kan máa jókòó sílẹ̀ lẹ́nu ìgbà tó ń mú wọ́n dẹ̀ wọṣọ sójà wọ́n dẹ̀ wọ búùtù wọ́n dẹ̀ gbé pump rifle dání wọ́n dẹ̀ ní ọta àbọ̀n tó pọ̀ náà dáadáa wọ́n dẹ̀ ní àdá 25 nínú bọ́ọ̀sì kan àdá ni ó. Mr. Koiki ṣé aṣọ náà fi ṣé aṣọ sójà náà fi ń gba secretariat àti ìdàbí náà fi ń gba gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà fi ń gba ìjọba tí aṣọ náà fi ń gbà ní. ṣé ìbọn méjì náà fi ń gbà ní àbí ìbọn mẹ́ta àbí ìbọn márùn-ún. àná kọ́ àdáda ní sẹ́ẹ̀ bí ẹ̀gbọ́n yẹn àdá 25. kí ló ń pa ilé àgbà yìí ẹ ti fẹ́ jẹ́ ká máa tún máa rẹ́rìn báyìí nísìnyí tó wá fọ́nì ni wọ́n gbé point rifle kan dání wọ́n dẹ̀ má dá 25 bí wọ́n máa roko kọ́ tó débẹ̀ ni. ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ló pa. igbó lè wà nínú sẹkítẹ́rì àbẹ́yìn ilẹ̀ mọ̀ igbó wà ní ọdún gbọ́dọ̀ ṣàgbó tọ́wọ́ wọ tó máa fi débẹ̀ wọ́n ti sọ di àwàdà kẹ́ríkẹ́rì. ìdọ̀ ti sọ báyẹn àwàdà kẹ́ríkẹ́rì ó dàbí bí wọ́n ṣe kọ́mẹ́dì ọ̀wọ́ wọ́n ṣe script lọ́wọ́ ní àlóòdù bí ìmọ̀ nǹkan tó ṣe. àbẹ́rẹ́ bóyá ìjókòó tó wú gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ sórí tíà. ìmọ̀ nǹkan tó ṣe. ok bí ẹgbà tẹ̀yìn omi tó ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ lómi lè mọ̀ ẹ tún lè pè padà wọlé ẹ bá máìn ẹ tún ní right láti pè wọlé padà tó ẹ lòó dà pé lómi ní wọ́n mọ máìndì wọn ẹ̀yin ò tí mọ máìndì wọn bí àtẹ bá lọ mu tíì bí ẹ̀kẹ̀dẹ̀ fi wíṣkì kékeré ṣiṣẹ́ jù ẹkọ̀ má dra ẹ bá ti mú kíní ẹ inú ilé ní kẹtì máa mú ẹ bá dẹ̀ wà lẹ́nu iṣẹ́ ẹ má mú kọkùn ẹ má ní Mr. Koiki mo ní lówó gbà lọ́wọ́ yín mọ́ àṣewọ́ṣẹ̀ mẹ́yẹ bàbá kò ní. ọ̀rọ̀ wọn ó fẹ́ àbójútó ọ̀rọ̀ Onítìrí Mr. Koiki ẹ̀bọ̀ kan tó bá ṣe ọ̀rọ̀ Onítìrí ó máa yẹ ó yẹ kán sùn fún wa yẹn
àní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò declare one third. Gbogbo materials tí Yorùbá nation tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Àní military mo ka gbogbo kíní bí àní mo ka director army kò dárúkọ ní tìrì rárá Yorùbá nation nìkan ló dárúkọ ń bẹ̀ ó ní adherents of the Yoruba nation dressed in a foreign military camouflage with beret and armed with dangerous weapons in buses and motorbikes. Wọ́n dárúkọ dúpọ̀ ní tìrì. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Wúmà yẹn ó yẹ kí yọ àwọn ọmọ Yorùbá kan sùn wúmà yẹn. Kan sùn wúmà yẹn pé gbogbo material tí Yorùbá nation òun ló fi lọ ń ṣe nǹkan. Àwọn kan tẹ̀ ní bí a ká máa lo flag yìí mọ́ bí a ká máa lo flag yìí ní kó jẹ́ pé ó ti mix ẹ̀ gbogbo ẹ̀ papọ̀ báyìí. But Democratic Republic of Guinea kan ló tún pe rẹ̀ kò pe rẹ̀ lómìnira wọn kàn change ẹ̀ lọ́tún ló sì ni. Anyway ẹja jẹ́ kí ẹlòmíì náà tún bá wa sọ̀rọ̀ mo gbádùn yín bí a ṣe bá wa sọ̀rọ̀. Bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló dẹ̀ sponsor ẹ̀. Bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló dẹ̀ sponsor ẹ̀. So possible. Tí wọ́n bá lè mú ajẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló sponsor ẹ̀. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá prosecute ẹ̀ kọ́ wá solution. Kí lẹ sọ? Ẹni tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá prosecute ẹ̀ bọ̀ ọ̀dọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò mọ ibi tó wà. Ok, wọ́n ṣe declare Simon Ekpa náà wanted ẹ̀ kọ́kọ́ declare òun náà wanted. Bẹ́ẹ̀ni kan declare wanted kan wọ́n ṣe investigation pé ta tí ó wà nídìí. DSS ò ráyè wọ́n ní àti gbowó ní DSS wá wá dúpẹ́ ní tìrẹ ẹgbọ́n tí ọ̀kan sọ ni wọ́n dìò ta pé lẹ́ẹ̀kan ó ní Koiki ní DSS wá ẹ̀gbọ́n ẹ̀yẹ ká tó fẹ́ lómi láyé ẹ̀yẹ kẹ́ lómi wọlé ẹ̀yẹ kẹ́ lómi ti wọlé. Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló lò á jẹ́ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló lò. Ọ̀dà bí ẹlòmíì máa agree pẹ̀lú ní ẹ ṣé gan ni ẹ má mu whisky tẹ bá ń drive o ẹ jẹ́ ká gba the next caller kọ́ bá wa dá sọ́rọ̀ tó wà nílẹ̀ a fi ṣojú òpó ni so Bishop ló wà lórí line bá èmi mu tíì mo fi ń jógẹ̀ ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì Bishop láti confusion ó yẹ gbọ́n sókè Bishop Kúnlé Baker mo rọ́wọ́ ẹ thanks for the super chat mo kí ìgbà ìtọ́wà lórí ìjókòó ẹ káàbọ̀ sórí ètò Bishop easy mo kí ẹ láti mọ̀ wá nù. I felt that just like the way the report says, the governor, that is Governor Makinde, should investigate this thing and bring out the report. Let us know clearly, because what they are doing with this is a script, just as you said. It is a script. That be moving you. And it is targeted at Yoruba nation self-determination movement. And my concern is not the government. The government knows what they are doing. One more cutting, one shake. Ada bóyá wọn ó láwọn èèyàn nínú ìjọba àbí nínú ológun tí wọ́n ń ràn lọ́wọ́ ìyẹn onítìrí òmìnira groups tó fi ń ṣe gbogbo eléyìí or not. But my concern is Nigerian media are partially professional. They are not, because of the brown envelopes and all that, they are not reliable most of the time. Bishop, let me comment because it's a very important discussion. I'm looking at the AIT news. Police overpowered armed Yoruba nation agitators. MIT respond. Bishop. Now, I've gone to the page of Duponitiri where she was proclaiming or whatever she was doing. It states clearly, Democratic Republic of the Yoruba. So what are we missing there, Bishop? AIT will be served. Ever note gbogbo ẹ̀ down, gbogbo àwọn media house yẹn àti newspaper tó bá ti gbé Yorùbá nation sórí ẹ̀, wọ́n ti jẹ gbèsè, wọ́n máa rí lẹ́tà, wọ́n lọ wá owó tó máa san lẹ̀. Àwọn tó ṣe nǹkan they did not debunk pé àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. Number 2, àwọn tó ṣe nǹkan wọ́n specify orúkọ wọn wípé they are a separate group and they strike out their group. Yoruba nation
Nation is different. Yoruba Nation is registered under UNPO. Now, Bishop, let me come in again. It is registered under Professor Emeritus Adebanji Akintoye. Okay, Bishop. Akintoye came out this morning to the bunk. Okay, people still expect Baba to come out and do an official one again. The question I want to ask you, Bishop, is what role quickly should the YSDM be putting in place, especially with all these news networks that are using the brand Yoruba Nation? Owó máa wọlé ni ọlọgbà àwọn lọ́ọ̀yà dìde wọ́n máa sanwó all those media house máa sanwó. Okay. Are you sure they are not professional? That's what I'm telling you. Kíní ti bà wọ́n jẹ́ propaganda ti bà wọ́n jẹ́. Okay. As a media house, you are professional. Before you dish out news, you verify the news. Okay. And you do your due diligence by getting your evidence. If they have even called you, you would have narrated and made everything clear to them. And nevertheless, gbogbo media ló pe wípé Baba Akintoye àti Chief Igboho debunked and criticized that act. We don't know anything about it, and they are not our group. Okay. So why do you still go ahead on your media putting Yoruba Nation on it? Yoruba Nation is a registered self-determination movement under UNPO. Ẹni tó ń ṣe nǹkan eléyìí is not Yoruba Nation. She is not Yoruba Nation. She put out their own name as Democratic Republic of the Yoruba. It's very separate body, separate leader. She is her own leader and different group. Baba is the leader of our own with our different group, different media and different people. So why do you miss that? That is defamation. That's defamation. So AIT should be ready to go and face to face defamation defense in court, and they should be ready to pay. Any newspaper stand tomorrow morning, I will move out tomorrow morning and scout all the newspaper stands, the one online and the one people. Anyone I found tagged out Yoruba Nation on that act, they will be served. They will be noted and be served for libel. So the people should hold that. I told you Nigerians are almost likely illiterate. Not all of them know the nitty-gritty about what they are doing. What they know is money, certificates and money. So that's it. We are not the one, and there are many groups that are doing different things based on Yoruba. But when you talk about Yoruba Nation, you should know it's Professor Banji Akintoye. And if they use our normal flag, that is we don't have a flag yet. We have the other red, white, and black one. Maybe I'm available for I will stick to that red and black one. So we can't even. Everybody has the right to use any flag for whatever he wants to do. So if they say that their flag, ọmọ Yorùbá ni wọ́n, orí ológun dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀, they have the right. The other red, black, and something, no, orí ológun, that's our own. So they should not even say because they use a flag that we are used to. No. But it's a different body, it's a different name, it's a different leadership, and different people, different media platforms. So if they are media house, why would they mix it up? So they should be ready to face defamation suit. So that's simple as that. Àwọn èèyàn tí tó ń tẹ̀lé onítìrí, àwọn náà la máa rọ̀ wípé ẹ padà lẹ́yìn ẹ̀, ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ má torí bí ìlú ṣe le kọ́ máa fi owó tàn yín. Àná gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n múlẹ̀ ní ẹsẹ̀, they are all youths. So how many youths with these people sacrifice?
Why their own children are in abroad? I don't know what abroad. I'm on there are ways to go about things. There are many ways to go about things, and you need to stay with Professor Akintoye and understand the path this Baba is going, and go lawfully. Don't follow this mad way. Onitiri may have influence in people in politics. She is a politician. Late husband is a politician, and she have friends in military and co. Only follow one soldier self. But if Nigeria will not declare this woman wanted, if the governor of your state will not be transparent with the report from those and declare Onitiri and his group wanted, it is allegedly clear that the government is playing some kind of script with them. And we know that if that's the case, that shows they just want to tarnish the real movement, which is Yoruba Nation movement. And we are not agitators. Yoruba Nation self-determination movement. We are determinant of our right. It is an inalienable right by United Nations, in which Nigeria is a signatory to the treaty. Is a right, and that's why we are doing everything according to the law. They may call themselves agitator. Yes, they are agitator. Onitiri agitator. Yoruba Democratic Republic agitator. We are not agitating about anything. We are self-determination movement. So there is a lot of difference about our orientation and about our mission, what we stand for, and the group and the leader. That is a lot different. So any media that is mixing it up, we should be ready to face the court, or any paper should be ready to face the court, either for libel or for defamation. Thank you. Wow, that is Bishop Adesina giving us his analysis on the development, and as many people that will be watching, again, we are not part of those that went into the secretariat. We are still doing what they call negotiation, and we will do that negotiation as much as we can. Thank you so much once again, Kunle Bakers, for the super chat. A very good morning to many of you. It's coming up to almost 2 o'clock in the morning in London, where I am transmitting this live transmission. Is because there is a lot of people that are calling. The number to call is the one on the screen. Is the studio number alone. We have another caller that have just joined us, and let's see if we can bring this caller in as quickly as possible as well. Good morning from here, good evening from your end. Olayyomi Koiki, my dear brother. Yeah. God bless you. Ashedumare. Kini mo jí láàárọ̀ yìí tí mo wo fóònù mi, Olayyomi Koiki mo rí tó set up breaking news, and initially mo kọ́kọ́ rò pé bí mo ṣe sùn lọ́wọ́ ni. But when I began to listen, and I saw it, when I began to also watch, I realized it make broadcast lana. And in the broadcast, just like according to Bishop Adesina, he so specifically, Ipe group is Ominira 2022, okay, and they declared their own Yoruba nation in November 20, and then others say the name of their country is Democratic Republic of Yoruba. Okay. Ode ka orúkọ ara ẹ̀ Ipe òun Abíọ́dúpẹ́ Abíọ́lá Onítìrí. I mean, Modupe Onitiri Abiola, Aya Olóògbé MKO Abiola, we saw on here. Only whom hereby declare. So I think that is clear enough. To the Yoruba nti Ọba máa dáràn. Wọ́n ní òun ni a ṣe ń sọ lórúkọ. Wọ́n ní ìka tó bá ṣẹ̀. Wọ́n ní òun ni ọba ń gé. But we all know if this woman is actually acting a script. She's an agent.
Because okay, what gives you that impression? Okay. The one they did there was worst enough that the government was supposed to do investigation and pick everyone linked to that particular act, but we did not see anything. That is an indication that this woman is an agent and she's doing everything she's doing because they are in the authority. That's my own analysis of it all. But above all, but watch, I now realize don't she's swearing Olori Adele. Yeah. And I was wondering, this idiot, this man, only mental disorder, but a lot of people doesn't know. So, the woman she declare to announce. She told the people, why was she not in Ibadan? Ibadan go on people. And yet, because up till now, it is still live right now. And a lot of people are still speaking. Now, up till now, our morons that are still believing in the leadership of these idiots. Now, the point of correction I want to make for every one of us is this. We need to emphasize the fact that Yoruba nation is not divided into two. Okay. Yoruba nation is one, and Yoruba nation movement is the one that is being spearheaded under the umbrella of the Yoruba self-determination movement, YSDM. Okay. Check to understand. Yeah. Of which Baba, Professor Akintoye is the leader of the movement. That is the Yoruba nation movement that is being run under YSDM. Check to understand, which is the umbrella body of every other self-determination group. So now, what Ominira 2022, as the woman specified, is a different group. It's not even a member of YSDM. So, as a result of that, the fact that she has ever been part of us as an individual, does not mean the Yoruba nation no. She left. And then she formed her own group. Yoruba nation. Okay. Are you getting what I'm saying? Yes. Because you will realize that if PDP, Saraki, and and all of them, form APC. Okay. They went into APC as a PDP inside APC. You understand? Yes. So what I'm trying to say is this: PDP, but this time around, Ominira 2022 is not a member of YSDM. Ominira 2022 is not a body to associated with Yoruba nation movement. Okay. Are you getting what I'm saying? Yeah. So they have their own agenda. We need to be able to distinguish that. And then secondly, to support what Bishop Adesina has just said, it has been clarified in the morning because immediately you call Professor Banji immediately, and after that you call CSI. Yeah. After you call CSI, we will not take paper back, we called back again. That's right, yes. I remember. Yeah. So now, and after that, our YSDM want to share press release, and they call the attention of all media to it. Anything tó bá máa gbé kán wò pé ẹni tí specify ẹni tó ń jẹ́ nǹkan táwọn jẹ́. That is what their report should be all about. Kán máa link ẹ̀ mọ́ Yorùbá nation. Check to understand. And so therefore anybody that now go ahead to publish anything for whatever agenda that they have, because in terms of they want to create narrative what a link here is so that they will be able to say Yoruba nation movement should stop. You can prescribe it. That's exactly what they want to achieve. And that's why I had issue when I was listening to a program
tí akọgun David Hamilton ṣe the guy was calling in and ọ̀bọ̀n yẹn dẹ̀ sọ pé àwọn ò mọ anybody wípé anything tó ṣe ń bẹ̀ yẹn pé bàbá Akintoye jáde o Sunday Igboho sọ pé àwọn kọ́ làwọn rán wọn o wípé it's bullshit wípé àwọn làwọn mú wípé wọn lè mọ bá máa ya ẹni tí sí àwọn ní Yorùbá nation àwọn ní wọn gbà tó jáde sí ìjọba àwọn ọlọ́run wọn jáde he was saying all sort of things. I am happy wípé David Hamilton was trying to correct the guy. He did not agree with him in totality, but I have to call the I had the same problem during the conversation on the Twitter space where all those on the Twitter space continued to say that it's Igboho, while I was even the spokesperson or spokesman for Igboho telling them that that is not Igboho, but they didn't want to listen. Eventually, that is the narrative they want to create. After take advantage and they want to call a dog a goat so that people can hang it. That's exactly the whole thing that they achieve. And that is why you see people coming up to quickly take up that narrative. Because until one plan, you understand. But it is now for every one of us to be on guard and be ready to fight this to finish. So that anybody to identify one more we should be ready to fight them. Okay. How are we going to fight them? We are going to fight them legally. Okay. And just like Bishop Adebanji, so any media to create a narrative to make sense because I want to put our journalists in Nigeria, very lazy people, they don't do any investigation, they only write something just to say, on news, and they want to write something that their government will be happy with. So that they are lazy people, very lazy people, they are not educated, they are only went to school. So that is the problem with them, and then we have to fight them. Okay. Because they have to stop that nonsense, especially with us. Muki, the phone is doing a backup, which is about 2 o'clock. I hope my internet will not also fluctuate in between. We are still live on Koiki Media. I'd like to appreciate every one of you that have joined us and many of you that will watch this later. Muki Bubualen can say, Jimo Razak, 70 years old man, I hope you are hearing from the lion himself. Nigeria don't expire. Benny. This is the Amuludun. Yami, my auntie, then try to push through. As soon as the phone comes back on, we will put your call through on backup so nobody will be able to get through. The phone is doing the backup to my Shilori WhatsApp. Amuludun attack occurred. It seems out of nowhere. I think that was about last year, May. Okay, this is what we know then. Yoruba Nation agitators hijack Radio Nigeria Amuludun FM in Ibadan. Take over the broadcast for 1 hour. Amuludun FM in Ibadan was hijacked early Sunday morning by the Yoruba Nation agitators, who reportedly took control of transmission for about 1 hour. We know that that has nothing to do with us. Again, we came out with debunking. That woman is intentionally turning the agitation into a messy one. She has been sent to destroy the movement. This man said this woman wants to avenge the passing of her husband by sabotaging the Yoruba Nation. She iku okwe abi alie, whatever that could mean to her. Ṣé yẹn ni ó fi ń ṣe iṣẹ́ pé kàkà kí kinní kan ní Yorùbá máa ń sọ àfijẹsìrè ni? Because at the end of the day, the argument táwọn kan sọ fún mi nígbà tí wọ́n wà lórí Twitter space ni pé but Koiki ti bẹ́ẹ̀ mọ woman tẹ́lẹ̀, why are we now saying pé àmọ́rí? Mo ní well, yeah, she came into the movement just like anybody will come into the movement. Professor Adenino, Professor whatever his name is, came into the movement. Even Tola Adeniyi tí mo fún ní a very very value respect. Mo rà realize pé àwọn bàbá yẹn bàbá òfò ni wọn lórí burúkú ni gbogbo wọn pátápátá. Ẹ sọ fún pé mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ lè kọ́ tẹ̀ lọ. Because lára àwọn tó bá rìn àjò yìí jẹ́ pẹ̀lú bàbá Akintoye nìyẹn nígbà tó ń ṣe Yorùbá World Congress pẹ̀lú àwọn Tajudeen Rahim and many of them like that. Àwọn bàbá òfò because they have a different mission and agenda. So ṣé Dúpẹ́ Onítìrí ṣó wà paid nípa late MKO Abiola ilé ló wá fi ṣe jàǹbá fún ìrìnàjò táwa gbé dání? As you can see her sitting there, you know,
I know she's not in Ibadan. Gbogbo is just to divert the attention. But Elo Kosile, there is still a bigger picture to what we are witnessing. And the bigger picture will start showing itself because as at last week, Towasori Ijile, I listened to everything she said. Ó ní kó má rò pé torí àwọn tí raise $1 million tí àwọn ní káwọn lọ wá, àwọn ní wá torí ẹ̀ come out pẹ̀lú ìtọ́fẹ́ṣe. Ṣé àwọn pàápàá tó sọ pé they can't do anything, and they also listen to what we are saying because we know that because they are also part and parcel underneath of what we are doing. So she stated clearly in that broadcast tó ṣe pẹ̀lú Ìjìnlẹ̀ pé ọ̀rọ̀ Adele kò ní kankan ṣe pẹ̀lú $1 million. Àwọn máa eventually jáde, and you can tell that she ẹ jẹ́ kí n override yín brother mi ní ẹ̀gbọ́n mi ní America. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sí the last call hour prior to ẹ̀yin, which is not ẹni tó pè, because àwọn ti pè before yín ní mo override call yẹn má bínú, because mo mọ̀ pé ìmáa fi go into some deep conversation. But what do we know? A few minutes, 30 seconds more. What do we know now is that Dupe has now told people in Ibadan that òun ní right. Ẹ pọkọ òun máa dá yín lóró, but ó ṣe wá jẹ́ Yorùbá nation ló fẹ́ fi proclaim in tó ń ṣe is because there is a script given to her by the group of Tola Adeniyi and Baba Ofunye, and I love Tola Adeniyi because he spoke very well against the Fulani and all that, but only to realize that ó wà lára àwọn tó criticize Baba Akintoye and Baba Ofunye. Ẹ máa kí n dáńtì mi dúró ẹgbọ́n sókè ẹ ti wà lórí line pẹ̀lú wa. Ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Ẹ dẹ̀kúṣẹ́ ṣẹ́ rí obìnrin yìí ẹ ti sọ ń sìn náà náà tí mo gbogbo wa láti mọ̀ pé wọ́n ránṣẹ́ ni ọkọ ẹ̀ wo ló ń gbèjà. Ṣé wọ́n mọ̀ lé ọkọ ẹ̀ ìyẹn ò ṣàrẹ̀ ẹ̀ ó kàn ń lo ọkọ ẹ̀ she's a name dropper, she's everything evil ní orí ẹ̀ ló wà. So that's why tó fi jẹ́ pé aláàtì wà careful, we cannot be looking at it pé ó ti ṣe lé we just need to wake up to what they're doing. Ó fẹ́ blackmail Yorùbá nation movement ni wọ́n rán ní iṣẹ́ ẹ̀ ni wọ́n á ṣe pépè. Then ní logo wa tó ń lò mo ti pè ní last time tó kọ́kọ́ ṣe ìlú tí mo rí àwọn ọmọ wọn tó lọ sí pé Yorùbá nation tó lè gbé flag wa ìdání tó lo aṣọ tá a máa ń lò green and white. I want to say ṣàrẹ́tìkà logo yìí àbí ṣàrẹ́tìkà kìíní yìí pé ká bá register we could make a case against that. We could drop our logo because Abanika told us she logo means everybody knows this logo. So I go but bishop is going to be a party. Àwọn ìjàmbá àwọn Nigerians tó wò wá, we are not all that. There are people that are simple-minded people. Tó máa ti rí logo yẹn tó máa ṣọ yẹn wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation ni. Àwọn máa tún ní tiẹ̀ sí òun ló máa drop ẹ̀. She has to drop it by phone because to buy that they register because I heard you saying the name Yoruba Nation was registered without the logo. You have to logo, you have to colors. That's for Yoruba Nation. She needs to drop it. Color shades here. Any orúkọ tó ń jẹ náà ni kó dẹ̀ lọ máa jẹ. So because this is blackmail, movement ìjẹ ni. Kò lè ṣe ọ̀rọ̀ ọkọ ẹ̀ kankan, kò lọ́kọ ní síbi kankan. She's just a side chick. Àwọn tó ń lọ kankan ò pariwo wọn ó sì tàwa kó a máa ṣe kiri. Ẹ ti rí pé sọ́pà ni is a saboteur. She just born like that. You won't believe it. And we need to wake up to this. Why is there Mponsi? Ìṣẹ̀lẹ̀ òṣèlú ọ̀tọ̀ máa fọ́ parẹ́ because kó máa sọ everybody ló jẹ́ ká lè jáde automatically gbé ẹ bá gbò lórí Yorùbá movement pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe. If you're new to the platform, the YSDM continue to remain the only and the legitimate self-determination movement. Under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, we have no business with Ominira 2022 or the Democratic Republic of Yoruba as it is called. Let's go to the next caller. About Bonsuke. Hello.
Go ahead, I'm going, sir. Okay, Mr. Far. Good morning. Ṣorí máa tètè sọ̀rọ̀ tí máa fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀. Ṣorí ìyá wa kan Ìfágbémilékè. Ṣorí nǹkan tó ń kọ síbẹ̀ yẹn exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Àti ìyá wa tó ṣe sọ̀rọ̀ tó lẹ́ẹ̀kan exactly nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ṣọ́ra sábà ìrẹ́lẹ̀ tí this man 1 2 3 sọ yẹn. You agree pẹ̀lú is near result of it. Intentionally ni ó fẹ́ bà kíní jẹ́, ó fẹ́ bà ìrìnàjò mi jẹ́ ni. Ìyá wa Ifá wọ́n ti ẹ̀dá ẹ̀kan tó kú síbẹ̀ yẹn àti kan tí ìyá wa yẹn sọ. Ṣorí màá sọ kíní kan fún ẹ ní àwọn dúkìá Nàìjíríà. Wọ́n ní ìyàtọ̀ tó wà láàrin Yorùbá nation tó jẹ́ pé bàbá Ifá tó yẹ ní leader tó jẹ́ pé Sunday Igboho is also part of it. Wọ́n mú yàtọ̀ láàrin ti Yorùbá nation àti òmìnira 2022. Kí lorúkọ ẹ̀ àbájí náà nímọ̀? Àbájí mọ̀ gbogbo wọn mọ̀ but wọ́n mọ̀ títọ́ ìkan bí ìnà àbáná sọ. Just like it's not like let's give a dog not to kill a dog, let's give it a bad name. Má gbàgbé tó bá wo rántí interview kan tí Màláfíà tó ṣe kó tó di gbogbo ìgbà ẹ̀kan tó di gbogbo ibi tó ti sọ̀rọ̀ tó bá àwọn press sọ̀rọ̀ táwọn press ń pe àwọn kíní tó sọ pé Boko Haram bandit ó ní no ó lẹ́yìn press ó ní ẹ̀mọ́ pàbí òkè ṣe bandit ẹgbẹ́ kan fún wọn pé ìyá terrorist orúkọ tó yẹ kẹ́gbẹ́ wọn ẹ̀ pé wọ́n bá wo interview yẹn níjẹ́ nǹkan Màláfíà ó confront àwọn press nígbà yẹn ó ní ẹ̀kọ́ ń pè wọ́n ní Boko Haram ni orúkọ tí wọ́n jẹ́ gbà wọ́n lókè dàbọ̀ ní terrorist ni wọ́n but ó ní ẹ̀rí serious àti pè wọ́n ní orúkọ tó yẹ kẹ́gbẹ́ kò sí gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀fù ó sọ fún àwọn ọlọ́pàá àwọn kìnìún tó wà bẹ́ẹ̀. Okay, látọ̀dọ̀ wọn ni o maybe they won't receive call. Yeah, I'm going to see. Yes. Intentionally ni ìyá wa Ìfágbémilékè wọ́n ti gbìyànjú tó ń kọ́ sí ìbẹ̀yẹ exactly nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ní ìyá wa yẹn ti sọ̀rọ̀ àti ìyá wa tó yẹ sọ̀rọ̀ tán yẹn ìyá wa láti tó yẹ sọ̀rọ̀ tán yẹn kì í sọ̀rọ̀ ilé ìgbóbi afẹ́ jì ikú ìyàwó ikú ọkọ owó nìyẹn. Kì í ṣọ́ra sábà yẹn gbogbo ìyẹn ìfọ̀tọ̀ fit nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn gbogbo mídíà mọ ìyàtọ̀ láàrin Yorùbá nation àti òmìnira tó ti tó wọ́n mọ̀ bó ṣe rí nìyẹn Koiki kó máa bá iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀jọ́ pọ̀. Thank you so much, and it was a good thing that we opened the phone line so that kó má dàbí ìgbà tí ó jẹ́ pé èmi nìkan ni mò ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn. I think we've covered as much. Ẹ jẹ́ ká lọ ka statement the youth that came out, from the Yoruba nation under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. Mo kẹ́yìn tẹ̀síwá lórí kìnìún. A máa end program here just in another few more minutes. Because at least 2 hours, there will still be communication forever and ever. So, Muki, every single one of them. Muki on Yoruba Clubhouse. I'm not gonna, play their videos, but most of us have seen it. There's no point. I'm just showing you the video. So, I want me to lọ sí secretariat just after the event happened. Mo gbé ẹni tó jẹ́ team member wa ní Ìbàdàn. A special team Ibadan. They were all live. I told all my team to come out. We did a live. I was doing a live here. There was a live because you tell me related to marry, but gbogbo àwọn videos tó ṣe yẹn orí Facebook nìkan ló wà. So I'll post them later on all the other platforms. But I was live on all the platforms. But gbogbo àwọn KOIKIMEDIA team ni Aniko jáde láti Ondo, Ekiti, so that during that live somebody would listen to it. But the pictures that came as the event was unfolding was this from Ibadan. I don't know how these gullible idiots all think that they've got a Yoruba country under the Bonitiri, But again,
as many of them are eager for a country of their own, but unfortunately they are not ready to follow one leader. Wọ́n ní òpùrọ́ lẹ́nu tí wọ́n ní bàbá Akintoye, kódà oríṣiríṣi orúkọ ni wọ́n máa ń pè bàbá yẹn. Bàbá yẹn has not even responded to all those name calling. Moki Grandma Felicia Ajayi. Again, you can see them. They still feel like they're excited. Maybe Lara scripting Tobacco on this station. I don't know what the situation is, but I can confirm that 2 people were killed in the course of that, exchange. Again, as we continue to say, these are some of the other images that came out. I think the voice of Owosheni, we should be able to listen to that in a few minutes. So, as many of us will probably not be aware that the Yoruba self-determination movement, our body for the sovereignty of Yoruba people. Yes, as a Yoruba, you have the right to over Yoruba nation. You have every right. Yes, we cannot force you if you don't want it. But we will explain as much as possible to you that there is an issue. The issue that we have presently in Nigeria is far beyond a political problem. It's not about leadership. It's more about the foundation that was taken away from us. So what is the purpose of the history of the YSDM? So let me read that quickly before I play a couple of more audios. Okay, looks like there's another caller that is planning to add their voice. So I will allow that. Even if you're one of those that disagree with me, it doesn't matter, because a lot of you, but I will say we will not accept or go in line with the criminal activities that we believe it is being proclaimed, because Dupo Nitiri refused to walk in line with the jail. Go ahead, my brother. Yeah, she should be jail. This is the first time. Yes, exactly. tó bá yẹ káwọn èèyàn ó yẹ ká tají kí ló ń ṣe pọpọlọ àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe fún ọpọlọ wọn lónìí. wọ́n understand okay number one ìgbà tí mo kọ́kọ́ fọ́lò mo rí pé ìyá ẹ̀ ní pé o ò lè bá bàbá ṣe bàbá dúdú o ò lè bá ṣe. bàbá dúdú nìkan kà. àwọn èèyàn béèrè pé why pé wọ́n báyìí tó fi lè bá bàbá ṣe kò sọ nísìn so ìyẹn ló yẹ káwọn èèyàn mọ̀ kó ṣe tiwọn láti látílẹ̀ káwọn pé when there is no reason behind something why. Then ask why. Okay. There must be a reason why. So, you know, mo ní bàbá ṣe, mo ní bàbá ẹni báyìí ṣe, ibi tá ń lọ, direction tá ń lọ, kí ni pé mo gbọ́ mo wá wo gbẹ onídìbò. Wọ́n ti gba kọ́ọ̀lù ni o, wọ́n máa padà wá. Kọ́ọ̀lù wa látọ̀dọ̀ wọn ló máa jẹ́ because ọmọ. Number come out override. Just tell everybody. So I won't take much of your time, okay. My brother. Okay. You said I appreciate. Thank you so much. For the first time. And we love that. You know. Thank you so much. Those are the words of encouragement that keep us going. Eshegoni. Take care. Moki Eshegoni sir. Egbomi. One of my uncle that is involved in the Undo Auto Rally is currently in Canada. Wọ́n wá pè mí láti Canada. Wọ́n ní Koiki. Àwọn ti popular díẹ̀ mo ní kí ló dé ẹ̀gbọ́n wọ́n níbi inú ilé tí mo wà lọ́dọ̀ àbúrò mi àbẹ́gbọ́n pé àwọn Yorùbá nation mo ní ẹ̀yin ìṣọmọ Yorùbá ni wọ́n ní mo mọ̀ pé Yorùbá lè fi náà mọ̀ pé àwa ṣì wà Nàìjíríà. So we laughed and joked and I spoke to the family in Canada, kò ń ṣe caller wa but this caller, I appreciate you. I mean, even if you were all going to criticize us, there's nothing wrong in criticize. Oh, Baba Akintoye, she be by that, YSDM, by the law by, but for people to come and tell us to follow this lunatic, I mean, this is, I'm not going to release the audio that she's saying because it's just gibberish. It's an illusion. But there are few thousands of people, probably not in their millions. We have about 1,000 of people, I don't know the total number, that love what she's saying because she has the sweet mouth. And that sweet mouth here, ni kò ṣe fi bá bàbá ṣe because a ti bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ pé ewúro tó wà láàrin sweet mouth yẹn kí nìkan tó wà láàrin ẹ̀
and that is her name there, Chief Mrs. Modupe Onitiri Abiola. But whatever the agenda is, it doesn't matter. Our agenda cannot overshadow the real reason why we are campaigning for Yoruba Nation. Moki Mr. Samson Adekunle, a very good morning to you, sir. I have people that we started together that says, Koiki, you have completely derailed. You are all stupid. We have not derailed. We are still on the right track. Moki Comfort, Yami Comfort, Adeleye. White Lion, God grace shall continue to reign in your life. This devil called Onidoti plan shall never come to pass in Jesus' name. Now, you have come out with about just Secretariat. They are not up to 100. I can tell you that because the intelligence that we have is they are not up to 100. Probably about 50. Probably our time jade in all the rallies that we've done and that we are still going to do. Whether Tinubu is there or not is not the issue. Tinubu has not stopped us from campaigning. Kò sí nǹkan tí yàn bá ṣe, ẹ gbọ́dọ̀ lọ review ẹ̀, ẹ gbọ́dọ̀ wo ibi tẹ́ ti máa gbé, ibi tẹ́ ti ní gbé. So even when people say, but Koiki yìí náà ti dákẹ́ jù, ẹ ṣe kankan, ariwo kankan, no. Kò ń sọ̀rọ̀ ariwo mọ́ nísìn, ariwo tá ti pa yẹn, ó ṣì wà legit. And that is why àwọn pépà nísìn tó bá ti ṣe kankan irú ilé tí ìyá ìṣe nísìn, wọ́n link ẹ̀, wọ́n tag ẹ̀ mọ́ wa. And I think that, if the YSDM are listening to me, and I'll be speaking to, Otumba Ademola, the deputy, because if you need too much pressure. I know they came out yesterday to speak. I was busy yesterday, but many of you watched it because I did share it on my platform. What we expect them now to get a lawyer ready, gbogbo newspaper pátá tó bá ti lọ sọ pé Yoruba Nation tiwa ni tí wọ́n debunking that sọ, then we should be ready to take them on board legally. Mo ṣì ń kíyàmí Christina Tolúwaláṣẹ. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ sùn dúpẹ́ ni, drop the banner of the Yoruba Nation, because ó ti fún wa ní orúkọ tọ̀dọ̀ tí ń lò. But the problem now is each time tí incident báyìí bá ṣẹlẹ̀, one tag ẹ̀yin náà lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú òmìnira 2022. Ó ti move, ọ̀rẹ́ àbáwọn èèyàn mọ̀, ó ti move craftily. Ṣé rántí pé ó ní òun ní òmìnira 2022 kìíní kan òmìnira 2022.org. Site yìí ò ṣiṣẹ́, ẹ ti rí. This site can't be reached. It is down. So there is a couple of people that are writing the script. Oya, jáde nísìn. Oya, ẹ lọ sọ báyìí. Oya, ẹ gbé lọ báyìí. And the gullible Yoruba people think that she's been truthful, and then wọ́n ní bàbá Akintoye gangan ni kò wà truthful from Yoruba. But we don't have the right to hold anybody behind. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ á gbọ́, ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ní gbọ́ ni. We will continue the quest. We will continue the discussion and the push. And as many of you have called and suggested that Baba needs to come out more and put a final warning to the medias, to the international community, that we have no business with this woman. Ọ̀nà tó bá fẹ́ gbà, ó ní right láti ṣe tó bá fẹ́ ṣe. But kò gbọ́dọ̀ fi right tiwa táwa ń bá lọ kó fi bàrẹ̀ àjò yẹn jẹ́. The Yoruba people, not just because we are registered under the UNPO, it is also our right. And let's read the full history of the YSDM. It is called the sovereignty for the Yoruba people, the Yoruba nation, following the resolve of many to have one independent nation outside the union we know as Nigeria. Several individuals established various groups and organizations to pursue the dream of a sovereign Yoruba nation. There's nothing wrong with that. But many of these groups and organization activities were therefore duplicative. Tobani can duplicative. It is also called duplicated. But the adjective involving duplication, especially unnecessary repetition of effort or resources. Repetition tó pọ̀ jù.
Tokyo_778 sọ pé this Òmìnira 2022 is a disgrace. I don't understand how some people listen to Onitiri. Please, last man standing left, keep on moving on and focus, because all this distraction is this. After today, I'll probably not be going into all this, but we will just be talking about it once in a while, because it's a complete distraction. Nítorí ká máa fi prepare fún kàn mí. Yes, àti jáde sí títì, but we are talking every day. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa gbọ́ program gbogbo àwọn tá à ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation tí ẹ̀ ní rí kankan láti mú lọ nínú program yẹn, even if it's 5, 2, 3, 30, 20 minute interview, broadcast. So tá a bá sọ pé nǹkan duplication, ìyẹn ni wọ́n ṣe ní kí gbogbo wa wà lójú kan. Now, ṣé Dúpẹ́ kí ló ṣe tí kò ṣe fẹ́ wà pẹ̀lú àwa lójú kan? It's because there is a script. Script yẹn kò tètè put ẹ̀ síwájú wa nígbà tó wá, but along the line, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní 1980 tẹ̀kàn fi etí kan gbọ́ wọlá, ẹ̀yin tẹ́ ti sùn tẹ́ bá máa fi jí lọ́la, Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ rí gbọ́, tẹ́ bá wa comment lé lórí kẹ́ lè share. So Dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá wrote a script with some people, and they thought that we will use the platform of the Yoruba Nation people to get our message out. And the world is a very, very... I'm going to take us slightly away from this now, but before we go out of there, mo fẹ́ lọ link ẹ̀ mọ́ in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. As I speak to you right now, there's a lot of tension between Israel and Iran. Even bá ṣe ń gbọ́ lórí news pé there's probability that there's going to be an attack in Israel, and that could generate a lot of problems around the world. But proxies ni gbogbo èèyàn máa ń lò lágbàáyé. America ní proxies tó ń bá wọn jà ní Russia. Russia ní proxies tó ń bá wọn jà ní Ukraine. Proxies wà káàkiri. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tá à ń sọ fún pé Dúpẹ́ Onítìrí is another proxy that is used. Yes, a máa sọ Yorùbá Nation dáadáa dídẹ̀ dáadáa, but at the end of the day, she is just another proxy. And people have used it, government have used it, CIA have used it, MI5 have used them. I'm talking about proxies. So when some of you are coming out and say, but ṣebí kan náà dájọ́ ń ṣe, no, àjọṣe kan náà. Because the reason tó ṣe dá YSDM sílẹ̀ ni pé ká má ní duplicative of each other. MOY is causing drawbacks. Tó bá jẹ́ pé a wà ní one formation, àtijáde o, àìtíjáde o, a máa declare o, àìtí declare o, that energy will be able to get there. But in terms of ni pé yẹn ẹ ti pẹ́ jù, ìyá kan ti wá dé, ó ń ṣe ju ọkùnrin lọ, orí yín ò pé gbogbo yín pátápátá ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ nọ́sẹ̀nsì. Obìnrin ni ìjọlójọ́bìnrin àti eré support orí gbogbo yín ò pé. The same thing tó ṣe set up YSDM ní Dúpẹ́ Onítìrí sá fún. She literally don't want to be part of the YSDM group because tó bá ná oní mission, oní vision, gbé wá sínú ibi YSDM kájọ deliberate. Èmi ò kì í ṣẹgbẹ́. Ẹ̀mí mímọ́ tún sọ fún mi pé kí n má ṣẹgbẹ́ kankan. Jésù Kristi ní kí n má ṣẹgbẹ́. So àwa tó kù tí Jésù sọ fún wa pé ká lọ ṣẹgbẹ́. Are we doing something wrong? No. It's because Dúpẹ́ Onítìrí has a different script. Tó ti bá kọ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó bá wá sábẹ́ YSDM, wọ́n máa ṣe okay níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, whether ẹni tó ń ṣiṣẹ́ àbẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́. At some point you will have meetings. In that meetings, you have the right to ask questions. You have the right to even ask for a review of the previous meeting. But somebody must take charge of that meeting. If not, it becomes rowdy. Tẹ́ bá wà nínú Zoom conference, ẹ máa ní ẹ bá wa mute, ẹlòmíì ti gbàgbéra because ó ti gbàgbé pọ̀ wà nínú Zoom. Gbogbo iná tó ń dá ní kitchen gbàgà gbogbo akọ̀ máa gbọ́ nínú Zoom yẹn. It's because ẹni tó wà in charge of that Zoom meeting á wá sọ pé host ẹ bá wa mute àwọn tó ń pariwo yẹn ká lè rí ká ń lọ. Dúpẹ́ ò fẹ́ jẹ́ ká mute òun láti lè béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àbí kóun náà béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wa, kàkà bẹ́ẹ̀ ó sọ gbogbo ẹ̀ dìjà. Bàbá dìbọ́nkà, bàbá dúdú, olórí number 1, olórí number 2, bẹ́ẹ̀ ni Adékúnlé Ramon ìyàwó èrè ni. But kò sí bá ṣe fi ń ṣe, even the evil people
àwọn náà máa ní crowd tiwọn. So Emma Eka was surprised that they are Yoruba people that we started the journey together, and they're calling out names as well. It don't mean anything. Mo gbọ́ jágbajàgba tí Wálé Àlè sọ àtàwọn wèrè ẹ̀tọ́jọ́ wà lórí platform. Tẹ́yìn bá tó bẹ́ẹ̀ nígbà tó náà fi gbádélédé nísìnyí ó jẹ́ kí gbogbo níra tíkẹ́ẹ̀tì kẹ́ máa lọ síbẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la kẹ́ lọ fọwọ́ kún wọn. Ẹ má tún jókòó sórí social media máa pariwo Adélé ti dé. Ẹ lè ṣe é because gbogbo yín mọ̀ pé scripting ni. Ìgbòho tí ó bá sọ̀rọ̀ ó múṣẹ, tí bàbá Akintoye bá sọ̀rọ̀ ó múṣẹ. A dẹ̀ ní láti wá sọ̀rọ̀ nígbà tá ìtì mọ̀ ta fẹ́ ṣe in terms of the next line tá a máa fi sọ pé ó kì í ṣe kí n jáde ní kíní ẹ jáde lọ́la tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àìtí rẹ̀ dípẹ́ ká jáde lọ́la. It will be a waste of time. So once again, what is the aims and objective of the YSDM? Aims and objective ni Dúpẹ́ Onítìrí òfin tẹ̀lé ló ṣe set up script tiẹ̀ ó wá fẹ́ gbé script tiẹ̀ lé YSDM because okay nígbà wo ni Dúpẹ́ Onítìrí dé? Dúpẹ́ Onítìrí joined the movement after YSDM has been set up. The YSDM has been in operation kó tó dé. The YSDM was established on the 7th of August 2021 but war inaugurated until 23rd of September 2021. Gbogbo tí Dúpẹ́ fi dé within 1 year ó declare Yorùbá nation. Ẹ lọ wo time frame tó fi wá join wa àti time tó fi declare Yorùbá nation tó náà declare òmìnira 2022 kò pé 1 year. That indicates that they were working on some script, and sometimes tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ lórí script as a movie producer you might want to fast track it kí movie yẹn lè tètè jáde. Gbogbo ọ̀nà la mọ̀ pé wọ́n máa ń launch movie. Dúpẹ́ ti launch movie tiẹ̀ tó ń pè ní Democratic Republic of Yoruba. Ara movie tá a máa fi sí ọjọ́ iwájú pé ariwo ni because àti bàbá yìí nísìn tó náà ń ṣe olórí Adélé when we have a government in place. So how things will unfold mo sọ fún yín pé eléyìí tó ṣì gbé wáyé is one of the small scripts. There is still a bigger script, but we should not be much concerned. But we should prepare that there will be more script. And those scripts, like many people say, what they prescribe what they say this. No, I think there is even a bigger agenda underneath. Gbogbo èèyàn ló ń lo proxy bí ṣe sọ tẹ́lẹ̀. And if we go out of this, but before we go out of that, become to feel gbàgbé. Let's quickly get the aims and objectives of the YSDM. It's an organization that was set up to bring together about 84, according to Muni Lati Mini, the exact number, but if I am right, we have about 84 or 80 something different organization ló make it on with the YSDM. Ẹgbẹ́ gúgúrú ẹ máa bọ̀, ẹgbẹ́ aláta ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa, ẹgbẹ́ ẹlẹ́ran ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa, farmers ẹ wá darapọ̀ gbogbo wa, ẹ wá múyàn méjì méjì kí wọ́n máa bá wa jọ ṣe YSDM. But kò wá síbẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe a tún gbọ́dọ̀ láwọn kan tó máa pè ní the bodies. Nínú body yẹn a ní finance tí wọ́n dáńtọ́ tí wọ́n ṣe accountability, a ní chairman tó ń pè ní Professor Adebanji Akintoye, a ní deputy tó ń pè ní Ọ̀túnba Adémọ́lá, a ní publicity secretary Yèyé Dára, a ní this, a ní that, a ní this, a ní gbogbo wọn níbẹ̀. Àwọn ló máa ṣe meeting nínú YSDM wọn náà tó ń ṣe research, nínú YSDM wọn náà tó ń prepare policy, nínú YSDM wọn náà tó ń prepare so many things so that okay ṣé àwọn fáwọn ilé declare Adélé nísìn gbogbo tí mo ṣe ń gbọ́ lọ́dọ̀ Ìjìnlẹ̀ wọ́n ṣe ń bú Nigerian government kí ni gbogbo jágbàjàgbà yẹn ẹ ti declare Yorùbá nation ẹ ti gbá Adélé dé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ kí ni kàn yín pẹ̀lú Nigerian government is because they do not have aims and objectives. If I sit down here every day and I don't have my aims and objectives, ó yẹ ká ẹ máa sọ fún mi pé Koiki ṣùgbọ́n sọ pé wà intelligent irú agbárí wo ló ní ò lágbárí kankan náà. Let us just tell you to go back to school and study more. Everything in life you must have aims and objectives. Kí ni aims and objectives Democratic Republic of Yoruba tó gbé jáde nísìn? Hey, wọ́n ti lọ síbẹ̀ lánàá nísìn, agreed. What next after that? Nothing. Bàbá mi Samson
Adekunle, God bless you, Mr. Koiki, for that statement. Duponitiri is already declared itself with the name Ominira 2022. Yoruba Nation does not have anything about Ominira because Dupe want to destroy our movement. Mr. Roland ni that narcissistic woman, àwọn ìbò ìtẹ́ pọ̀ jù, needs to be jailed. Mo kí ẹ Mr. Waris Jinadu. Roland tún sọ pé I was the one who just called. Oh, ẹ̀gbọ́n mi ṣùgbọ́n ni ẹ̀yin lẹ́bàá wa sọ̀rọ̀ tán láti Canada. So what we should first ask is, eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ nísìn, I'm not gonna play the audio, gbogbo yín náà lè ti ní access láti gbọ́. But you can see that they are making some kind of statement. But ṣé mo pé gbogbo statement yìí, eléyìí táwọn tẹ́ ń rí yìí, eléyìí àkọ́ play kẹ́ máa rí, eléyìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn, gbogbo eléyìí tó ń sọ̀rọ̀, ṣé mo pé kò dé ẹni tó wà lóṣòdì ò gbọ́, ẹni tó wà ní òkòkò Michael kò gbọ́, ẹni tó wà ní abúlé Ẹ̀gbá kò tẹ̀ mọ́ tó ń ṣẹlẹ̀. Kò ń ṣe pé torí wọn níná, it's because wọn ní aims and objective. Wọ́n kọ̀ rò pé káwọn kọ̀ wọlé pẹ̀lú script ti Dúpẹ́ gbélé wọn lọ́wọ́. Àwọn eléyìí wọn mọ script tó wà lọ́wọ́ Dúpẹ́. She's another planner, but just like bí UK bó ṣe gbé ṣé mo kàn bàbá owó lọ́wọ́ níjọ́ náà lọ́hùn. Everybody thought Eshegoni, Mr. Roland Ola from the Canada with the call earlier. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò. Ǹjẹ́ mọ̀ pé when many of us that are studying what is happening tonight, tomorrow, in the near future, this woman, right, this woman tẹ́ ń wò yìí, ìyá tẹ́ ń wò yìí níbí wa. We will never understand her than òun fúnra rẹ̀. We will just continue to say so many things around her. Ṣé mọ̀ pé for a very long time she was not coming out with a face. Each time tó bá ṣe program, it's always behind the dark. But the script sọ fún nísìn pé o gbọ́dọ̀ jáde padà síta. Kò jẹ́ kó rí ẹ níjókòó bójójókòó yìí. And ẹni tó bá jẹ́ psychologist, I have studied the sitting down, the dressing, the earrings, everything about her. Even when I was going through it with my big screen, ìyàwó mi kàn ní ìyá ní alákìtì àkìtì ẹ̀mọ̀ kó máa àmọ̀ káwọn obìnrin mọ̀ pé ó lo powder inú tẹ̀ mọ̀ ìyàwó mi ìyá yẹn kọ́ ní ìmúnà náà ni. Ẹni tó bá study the whole setup here, and I'm talking about people that are looking beyond Dupe alone now, there is a lot of message surrounding this picture, these images. It is far kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation àwọn ilé ìṣe. These ones are sending some signal. They are sending some messages, but it might take some days, some months for us to decode it. And that's why I said we must not get carried away. Again, there is a lot of messages with this man as well. There's a lot of messages with this one. Bye-bye. There's a lot of message from the Filatode Ileketowo Editodro saying, I am trying to look at the emblem Togbe saying ṣé tiger ni àbí lion ẹ̀yin tẹ́ wà lórí program bọ̀bọ̀ ìtì block ẹ̀ kò jẹ́ ká rí dáadáa, but I know that there was a particular video nínú video yìí náà, I don't know which side exactly, tó yẹ pé tí àyẹn nìkan lọ show tí kò àwọn sójà tí wọ́n lélẹ̀. Mo believe pé girl yìí, mo fẹ́ ká wo video yìí dáadáa, I might be wrong. Ṣé girl yìí náà ni the same girl tó wà níbí báyìí? I have studied a lot of this video. There's a particular video to show girl yẹn. Ẹ̀wọ̀n kan mú girl kan mọ́ àwọn tí wọ́n lọ sí secretariat. Is it the same girl? Because we know that there was only one girl tí wọ́n arrest pẹ̀lú wọn. Bẹ́ẹ̀ ká lọ wo
bí a máa rí okay níbo ni màá ti rí fídíò yẹn again a dẹ̀ play fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan mo play fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú ibi tí wọ́n ti ń bọ́ṣọ bẹ́ẹ̀ nìkan ni bí a torí pé ó jẹ́ obìnrin kọ́ má di pé gbogbo nǹkan tó gbé sáyà a máa ṣòro ju títì. I think I've gone too far. But that's why the video and share that here. That's the link. It's a normal setting that you people should not disrupt. Any not. Ìgbọ̀wọ́ lọ́nà sí. Conchile. Only video kan tó ní bí a lot of minutes nínú. Kọ́nà pé ní video láti rí lẹ́ẹ̀kan. Because ojú girl yẹn jọ ìkan náà àwọn girls yẹn. Okay, Mr. Adebisi Boboye wọ́n ní yes, it's the same person. Okay, ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n try mú fídíò yẹn jáde. So that means pé I am right. We have to study the details. Okay, ẹ jẹ́ ká ṣe searching padà again. Yoruba Nation. Okay, ó lè jẹ́ pé ní bíbẹ̀ ló wà. No, owó ṣe nílé ilé tó ń sọ̀rọ̀. Kò ń ṣe lè là nídìí. Mo tẹ̀ ń wọ́ndà pé girl yẹn sí nínú picture táwọn military gan gbé jáde. Bẹ́ẹ̀ mi lè mú orí dáadáa ni, ó jẹ́ ká wò rí báyìí. Again, I can't find her there anymore. Why? Ṣé wọ́n omit ẹ̀ ni? Ṣé àwọn another set of people lélẹ̀? So there's a lot of things that we need to study surrounding this, crime that was committed. Tọ́fí táàgì mọ́ Yorùbá Nation bọ̀ mú bọ̀. Mo fẹ́ ká lọ wá fídíò bèbí yẹn. Okay, ó dà pé ní wíwà láti máa rí. Now, ṣé girl yìí náà ni girl ẹ̀rọ? Ẹ jẹ́ ká wo irun tó dì yẹn because kò tí ì tún yẹn níbo ni. Now, ẹ bá mi study girl yìí níbí báyìí tó wà to the left hand side. Is it the same girl with this? Ẹ̀yin tẹ́ mọ bó ṣe ń wòyàn tó yẹ pé tẹ́ bá ti rí mú ẹ̀. I have sent it to you, Ọlákúnlé. Okay, mo tẹ̀ nílé upload the video ẹ̀ nísìn but I'm sure I'll come out. Bá a ṣàtìrí nǹkan wa. Thanks so much. Àwọn backend team KOIKIMEDIA nìyẹn. Ẹ̀dẹ̀ kó tọ́jú wa ìyàwó Ifágbémilékè. Now, ẹ bá mi wo imú girl yìí. Dóònà bàbá wa kan ti confirm pé òun ni. Mr. Roland, the Nigerian government will not do anything because they are working for them. Because I'm trying to see, okay, that's that girl here. Ẹ jẹ́ ká òbí àlè rojú ẹ̀ sókè díẹ̀ sí. Níbi audio yẹn. Wọ́n ní kó gbójú sókè. Bóyá wọṣọwọṣọ. Àwọn tó kù ti bọ́ṣọ inner one. But girl yẹn máa yẹ kó bọ́ ṣòkòtò gbogbo nǹkan tó wà nísàlẹ̀ màmá ṣó. Alright, let's come back again. Mo fẹ́ capture ju girl yẹn dáadáa. Eléyìí tẹ kọlà. Bàbá yìí eléyìí kọlà. Ṣe rí là lójú ẹ̀. Àmọ́ ẹ̀tọ́ fún un. Bí ẹ̀dá báwọn tó ti fagbó kó tó máa bọ̀. Then one of the people in the vehicle was laughing. I don't know what was funny. Mr. Bayomi ni Dúpẹ́ Alátarodo ní agbára Elédùmarè ọmọ àsìyẹn. Àbí wíkí ẹ̀mú lẹ̀ka Yorùbá yẹn dáadáa ni. Àbẹ́rẹ́ ìgbà ìkànnì àwọn tọ́kọ wá yẹn ìyẹn kàn rẹ́rìn ni àbí wọ́n gbá géèmù ni. Ẹ bá wo gẹ́ ilé nǹkan sí. Ọ̀fun láṣọ ìpadà ó yà wọ́. Aṣọ tí Black Lion gbélé wọn lọ́wọ́ ni wọ́n ti fìbọn fọ́rí eléyìí. Now, ẹ bá mi wo gẹ́rì dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí. That is the one. Ó ṣe wà okay. Ó máa connect padà. Ó ti connect padà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixella, we have just 11 minutes kó tó tán níbẹ̀. Kí ló dé tá àrójú girl yẹn níbí báyìí? That's what I don't understand. Where is the girl? Àbí wọ́n gbóhùn jáde wá ní àbáwọn another set of people lélẹ̀.
something our comfort ni Onitiri must stop using Yoruba flag henceforth and go make our own flag. Onígbọ́ni. Koiki, this is a clear script. These people are trained cadet soldiers. What did the government do to the people that took over Radio Amúlùdùn? Àwọn èèyàn máa ti gbàgbé Amúlùdùn kẹ̀. Ẹ̀yin lẹ tún rán mi létí Amúlùdùn lélẹ́yìí àti ṣó ẹlẹ́ǹkan. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Amúlùdùn mọ́. Government ti close the case yẹn. And this is why I am saying that there is more to this. Àbí sójà ni ọkọ̀ kò síta ni kò tẹ̀ yé ni. We know that Ijile continue to speak that àwọn ti wà ní secretariat. I have all the videos. Táwọn yìí ti cut or ti send ẹ̀ sí wa. Something ìyá mi comfort me. That one laughing must be taking drugs because mo tó ń pa lẹ́rìn ẹ jẹ́ ká wá sí bíbá yẹn again. Ẹ farabalẹ̀ kájọ gbọ́. I'm gonna mute my mic so that kó má ẹ̀kọ́ padà sọ́dọ̀ yẹn tẹ̀ wá lórí software. Mo kí wọ́n tẹ̀sí wa pẹ̀lú wa o. And if you're one of those that are saying that Igboho send people to secretariat, please stop that nonsense. Okay? Mr. Taiwo ni the Nigerian government under Buhari and Tinubu are behind Onitiri because Buhari ò ṣe kankan fún Onitiri. But wọ́n fẹ́ pa Igboho. Tinubu náà nísìn àti mọ̀ tó máa ṣe because Tinubu ṣẹ̀ débẹ̀ ni. What is the game plan? Money Ijile is mentally sick. Mokele and Konsekunle Bakers. Mr. Testimony Oguntononi, they are working for Nigeria government in order to prescribe our movement. Okay. Eba mi fi comment síbẹ̀ dáadáa mọ̀ bọ̀. Something is fishy, like Olakunle said. Ẹ má bínú pé mo ní Koiki àtẹ̀tíṣẹ́ ṣe 3 hours ṣá. Kábíyèsí Lédùmarè. Ẹja pa program ilẹ̀ ti mọ́. A parí ìtókù láàárọ̀ ọ̀la. Ìyá mi ìgbọ́n mi Roland ní Koiki Amúlùdùn situation is to tell you that they are working for the because ẹ jẹ́ ká tẹ kọ́kọ́ wo ti fídíò kí tó tún gbàgbé èdè tó ń rẹ́rìn kò yé mi reason tó ṣe rẹ́rìn máa mute mic mi nísìn. ṣó wà lára ẹ̀. I know the young boys o. You are useless people for life. People are living in peace. You want to cause problems. Say the Yoruba nation. You are mad. Ó wà lára ilé ó ń dé wà lápá ilé ó wà lọ́wọ́ lára ilé náà sí náà. gbàdíwà gbẹ wà. Ó dèdè kò jẹ́ àbí. Lọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Àwọn ilé ti kọ́tọ́ débi kí n fi láti ọ̀rọ̀. Ó wà bẹ́ẹ̀ kò sí. Okay, another one. See another one. He plenty for the body. Remain one here. Remain one. You won't worry. You're far right. We're going to search all of them. Kí ni ẹsẹ̀ ìṣòfò tó wá gbé sára rà? Kí ni ẹsẹ̀ ìṣòfò rà? Show help ẹ báyìí. Show help ẹ wear your cap. This to do he help you. Ọ̀gá babaláwo he help you. Come on, Etia. Carry your camel where? Where your camel? Where your camel? Be at that side, Ibrahim. Carry your camel. Okay. No, it's just to be only white. I mean, Where is the girl? Kò sí ọ̀kan tó bá mi answer question àbí ṣé mi nìkan ni mò ń rò bẹ́ẹ̀. Àbáwọn because ṣáwọn another set of people lélẹ̀. Where ibo lọmọ yẹn wà? Girl tí à ń rí ilé girl yìí níbo ló wà nísìnyí? Ọ̀rọ̀ yóò yé mi o. Níbo ni girl yìí wà? Girl yìí because eléyìí wọ́n yìnbọn fún. So ó jẹ́ ká rí ní clearer picture ní bíbá. But gbogbo àwọn tí mò ń rí ní bíbá
àbí òun ló wọ white yìí ni picture yóò dẹ̀ ṣe blow up. Okay, let's see something. Ẹ jẹ́ ká wo bí a máa lè increase the front yẹn. Kò gbé mi sókè dáadáa. No, yọ ó máa ìdẹ́nà padà $100. Alright, so ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr, ẹ join wa ní other platform. Thanks so much. Àti lo 3 hours and ẹ fẹ́ pẹ́ lórí program báyìí, but it is what it is tonight. Mr. Samson is only the one Mr. Koiki. Àti mọ̀ pé girl yẹn ni ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr lẹ́ẹ̀kan sí ẹ lọ join wa lórí our platform wa tó kù. Thanks so much for being part of the program this morning. What I don't understand is when the military came out láti wá sọ̀rọ̀ lé lórí, this is what the military said, the Nigerian army. Situation report on invasion of Oyo State Secretariat, Agodi. I have not seen the report from the police. Why is the military lóṣàrí jáde? You would expect that the police ló yẹ kó sọ̀rọ̀ lé lórí láti Ìbàdàn pẹ̀lú press statement, but rather military ló sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé wọ́n máa move wọn lọ sí Ìbàdàn láti Ìbàdàn lọ sí Àbújá nísìn bó ṣe move àwọn èèyàn wa láti nílé bàbá Ìgbòho àbọ̀ máa keep wọn sí Ìbàdàn? We would have to wait and see. A lot of people agree that they should stop using the flag. This man, the authorities have a lot of questions to answer. The 60 angels, these idiots are acting straight, definitely. See one of them laughing. No remorse at all. These people are jokers. Yoruba nation not going back. The girl was protected because she has acted as script. Níbo ni girl yẹn wà? Níbo ló wà? Àárín nínú picture tí military gbé jáde. Ẹ jẹ́ kí n kàn tí military sọ. This is to notify the general public that today, Saturday, 13th April 2024, square to the report of an attack on the state secretariat, Agodi, Ibadan, Oyo State. Troops promptly responded to the incident. Ẹ̀wọ̀n kí mo sọ pé lẹ́ẹ̀kan pé n tó pé Àbújá fún ni pé ṣé kù ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn ẹni kò sí kú o, Tinubu ṣì ní president. Okay, but troops promptly responded to the incident and had contact with the adherent of Yoruba nation dressed in foreign military camouflage. Kí ló mean by foreign military camouflage? Military camouflage is the same. Ṣé ìtọ́wọ̀ yẹn ṣó look foreign ni? Okay, ó yàtọ̀ sí ti Nàìjíríà, but military camouflage ni, but wọ́n ní foreign. With berets and armed with dangerous weapons in buses and motorbikes. Upon encountering our troops, the Yoruba nation was sọ pé Democratic Republic of Yoruba tí ìyá ìgbé dání. Wọ́n ní the Yoruba nation. The Yoruba nation. Ṣé Mike ni wà on ṣá kí n má kọ́ máa lọ sọ̀rọ̀ lọ? Okay, wà on yẹn. A máa end program yẹn a ti ṣe 3 hours. Èmi náà ní ìjẹ́ ti láti lọ sùn because I am already feeling a bit tired now. Wọ́n ní upon encountering our troops, pé nígbà táwọn troops dé secretariat àwọn Yorùbá nation lọ gbébọn jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ẹgbẹ́ gbogbo ọ̀tá àpọ̀ tó wà lẹ́lẹ̀, but ìbọn kan péré là ń rí nílẹ̀ lẹ̀. Now ìbéèrè tí mò ń béèrè ni pé báwo lọ ṣe fi máa reload ìbọn yìí pẹ̀lú ìbọn kan tó gbé wáyé àbáwọn tó kù tó gbébọn wá ti sá lọ. Ṣé owó tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá ló fi ra bọn, but ìbọn tó kù wọ́n kó wá sí bíbáyìí? Ṣé wọ́n sì ní ìbọn tó pọ̀ tí bàbá yìí sì máa release síta, ìyẹn àwọn sójà yìí, but ṣé àwọn sójà yìí tó ń protect president wọn náà ló lọ sí secretariat àbáwọn another set of people? Because girl yìí òun definitely ni ọmọ tá à ń rí ní bíbáyìí, òun ni girl yìí, even though pé imú ẹ̀ ojú ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ wà lórí platform tó sọ pé Koiki arábìnrin tó ń sọ òun náà ni má yọrẹ lẹ́nu. Mr. Abayomi ní ọ̀gá babaláwo, bẹ́ẹ̀ ni àwa dẹ̀ ti ní àwọn olóògùn a ní Ọlọ́run. The uniform was supplied by Black Lion. Ó rà l'Amẹ́ríkà ó fi ránṣẹ́, but àwọn Amẹ́ríkà ò kí n rọrọ eléyìí kan yàtọ̀ sí ètò ìlú máa ń wọ̀. Ó dà
ẹ̀gbọ́n mi Roland ní Koiki wọ́n ṣàlọ́sùn tó bá tún dọ̀la wọ́n tún educate wa lórí ẹ̀ so but fẹ́ jẹ́ kọ́fì ilé kọ́fì distract wa but I think it is the self-determination tí ó ní aims and objectives àwọn oníkọ́ gbé ìtókù láti bẹ̀rẹ̀ sí gbé lẹ́tà síta pẹ̀lú àwọn lawyers wa nítorí pé àmọ́ reason tí government ò declare onítìrì wanted but wọ́n ń sọ fún Ìgbòho pé àwọn máa pa sínú ilé. Mr. Koiki, the green vest, the war Yoruba Nation Army at the back. Kúnlé náà ti send picture kan sí mi orí studio number ló wà ní so gbogbo yẹn màá review ẹ̀ lọ́la tàbá wá lọ́la láti wá ṣe analysis but ẹ̀yà kákọ̀ sọ aims and objectives of the YSDM àkàtó máa lọ. The aim of the YSDM, which stands for the Yoruba Self-Determination Movement, is to achieve achieve ọ̀la ní 2 years ní 1 year ní we are making effort. Wọ́n ní London Taylor ló bá wọn rán kínní London Taylor kẹ̀ ẹ sọ pé lọ́dọ̀ ìjìnlẹ̀ lọ tí wọ́n ti wájẹ́ London lẹ́wọ́n dárúkọ London lè ní gbé náà ẹ sọ pé ní Turkey lọ ti bá wọn rán kọ̀sùn mọ̀ kán máa ń tà wọ́n kan bẹ́ẹ̀ ní Turkey kọ̀sùn mo ti dé Turkey dáadáa mo dẹ̀ mọ̀ kán ń tà wọ́n kan bẹ́ẹ̀ torí Turkey náà àwọn máa ń wọṣọ yúnífọ́ọ̀mù ìlú yẹn comrade plan bí o ṣe gan ni mo kó sá kúrò láti mixela àti parí ètò so ànípẹ́ púpọ̀. Anyway, aims and objectives. The objective of the organization shall be as follows but not limited. Ètí dúpọ̀ fi tẹ̀lé lélẹ́yìí. Engage the Nigerian state using available ẹ̀gbọ́n tó sọ nílùú ayé mo mọ̀ pé òyìnbó lọ́ọ́ fi sọ̀bọ̀ máa try láti gbìyànjú láti kà á ní àyàn before. Engage the Nigerian state using available instrument. One instrument ìbọn instrument tó ń sọ ni pé a máa dialogue a máa kọ lẹ́tà a máa sọ̀rọ̀ a máa protest a máa rally provided by the international law òfin àgbáyé àti legislation la máa fi bá Nigerian government sọ pé a fẹ́ lọ. Èyí tèmi sọ pé a máa jà yẹn èmi lèmi kàn sọ yẹn on my own kò ń ṣe pé YSC náà mi ṣe yẹn. Tẹ́ bá ń béèrè pé kí ni aims and objectives tá a fi gba Yorùbá nation òun lẹ ti gbọ́ ẹyọ kan yẹn ẹ já lọ sí number 2. We would engage the international communities through diplomacy. O lè lọ sọ fún Germany kó wá support Yorùbá nation kó wá máa sọ fún wọn pé ẹ fẹ́ jà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lóhùn. Ẹ kọ lẹ́tà sí ìjọba wọn nítorí pé ìjọba wọn sì ń bá Nàìjíríà ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ wò dáadáa pé ṣé n tẹ́ ń sọ yìí ń tẹ́ gbé wáyé ní táwọn lè fọwọ́ sí ni ẹ máa lọ back and forth and mo kàn fi Germany ṣe example ni ìjọba máa sọ pé Koiki ṣe àti bá Germany sọ̀rọ̀ mo kàn lò as an example. A lè jẹ́ àwọn ìlú kékeré ló máa gbà wá ká máa bá sọ̀rọ̀ ó lè jẹ́ ìlú ńlá sódà irú ilé táwọn ilé lọ pẹ̀lú èèyàn mẹ́fà tó fi lọ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà ní secretariat pẹ̀lú ìbọn yẹn ọkùnrin nígbà táwa bá ní aims and objectives tá ti bá àwọn international community sọ̀rọ̀ tá a bá make a declaration Yorùbá nation probability wà pé they will come and give us security but it is not an overnight discussion. Ẹ lè expect kí ìlú X kókò kó sójẹ ó kó fún yín pé torí pé ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation it is all this là ń sọ fáwọn èèyàn wa tó ní Koiki orí dádì tí wọ́n pè mo mọ tí mò ń sọ tí ìyá kan wá lálẹ́ tó ń sọ jágbàjàgbà a máa lọ sùn ẹ kò jẹ́ kí n kárí ìgbà tán ẹ jẹ́ túbẹ̀ yẹn kà a máa engage international community nínú méjì tí mo sọ yìí gbogbo wa ẹ má fi pé torí ó jẹ́ mi ṣé a ti lo 100% láti fi ṣe engagement méjì péré mo ṣe sọ kí lẹ rò bá ti try bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ ní inside knowledge ẹ kò bá mi fi between 1 to 100%. Ṣé a ti exhaust gbogbo 100 tán ẹ bá mi fi sínú comment section tó bá jẹ́ 50 lẹ́yìn ló pa ti exhaust ẹ fi sí but target wa ni 100. Why then do you think that we will not get to where we are going? Wọ́n ní ẹlẹ́dẹ̀ máa dọ́yọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ tí wọn tí dọ́yọ̀ nísìn kò dẹ̀ lè pariwo but tí wàá máa dé ọ̀yọ́ ariwo ló máa pa wàláì tàlá ìsúná bí láì làzílà hùwà ìgbà díẹ̀ ló kù ìgbà díẹ̀ yẹn lè jọ́la ó lè jọ́ túnla but kò ń ṣe jagbajá peace táwọn ilé ṣe tọ́wá sọ because ìgbà tí mo kàn wọ́wọ́ kí ni mo kàn rẹ́rìn-ín wọ́n ti sọ the script mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n ti sọ the Netflix movie ni
ẹ má yẹ kí n dá gbogbo èèyàn wa dúró torí ilẹ̀ ti mọ́. Facilitate trust yẹn ni Dúpẹ́ òní pẹ̀lú wa ló ṣe lọ dá tiẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ìyá mi ní àti wà ní 85%, àwọn nìkan ló wà lórí ètò. Mo ní láti 1 to 100 engagement tí a fi sọ méjì mú mélòó lẹ́yìn rò pé in percentage Mr. Ganodoyede ní àti dé 70, so kí ló wá ń pọ́n yìí tó kù lójú àti pẹ́jù àbí àti pẹ́jù ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti débi tẹ́ ń lọ nísìn ẹ ti débi tẹ́ ń lọ náà. Ọbáfẹ́mi ó ní my question is why are the people they arrest different from the people they display? Ṣẹ̀rí báwọn èèyàn fojú ṣùgbọ́n kò wọ̀rọ̀ yìí o. Wọ́n ní Koiki ó ríran dáadáa ó dẹ̀ lo glasses. Àwọn tí wọ́n mú ní bíbá yìí wọ́n yàtọ̀ sáwọn tá à ń rí ní bíbá yìí nǹkan eléyìí ọkùn ń bọ̀ Instagram ẹ̀ ti tún já sáré tutọ̀. Eléyìí tó yọ ọkùn yìí ààrẹ nínú picture tí sójà kó jáde mọ́ wọ́n ti pààrọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ pààrọ̀ ti dé o ẹ má bínú atẹ́gùn díẹ̀ tí ó ti wọ bọ́dì mi sí window tó dà pé strength tuntun ti wá dé ó ti di pààrọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Wọ́n ní Koiki wo àwọn images yìí wọ́n yàtọ̀ sáwọn tó fi ń wọ̀n wọn ní bíbá ẹ̀. Ó dà silver bag must ní àti dé 75%. Tábà tí wàá wà ní cap of 70% ní ẹ̀yìn mẹ́ta tí bá mi fi síbẹ̀. Kí ló wá ń kán gbogbo wa lójú tá a dúró kí 30 yẹn pé ká wá ní full battery charge. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín tó bá mọ tán ń pè ní EV àwọn tó wà láàbùrọ̀dé mọ̀ EV tó bá ti ní EV nílùú òyìnbó wọ́n ti mọ tó jẹ́ electric car ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n rí electric cars yẹn ó ní iye mítà tó lè drive o. Má gbé electric car kó mú lọ sí Manchester tó o bá rí charge lọ́nà ojú títì ló máa wà tó truck ló máa gbé mọ́tò yẹn kúrò níbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Koiki ẹnu lẹ̀ ní bó o kọ́ máa jókòó máa sọ̀rọ̀ a gbọ́dọ̀ recharge dáadáa o. Ẹni Ọlọ́run dá sọ pé a ti wà ní 90%. Kí ló dé tá a dúró kó pé 100? Ká túbọ̀ jẹ́ kí YSDM kó túbọ̀ bá wa ṣe kiri kó facilitate trust, respect, honesty, open relationship between Yoruba self-determination groups. Relationship yẹn ni ìyàwó èrè yóò fi ní o. Tó ní Ọlọ́run ti gbé léwu lọ́wọ́ òun nìkan lòun ní temple òun nìkan lòun ní template kìíní kan tẹ̀lé kan. Ó sá kúrò láti òmìnira 2022 ó tún tún pè ní the Republic of Yoruba whatever. Ẹlẹ́nu bíi ṣúgà ni òun bó ṣe wà yẹn. Àwa tá bá sọ̀rọ̀ ká mọ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ó ti bá mi sọ̀rọ̀ nínú ilé mi bíbá. Ìyàwó mi jókòó sí bíbá for 2 hours. 2 hours ló ń sọ gbogbo ẹ̀ gbàgbò. Èmi ò dẹ̀ mọ bó ṣe ń record mo record rí because nígbà yẹn I feel pé we are all the same but àwa fún Dúpẹ́ Onítìrí ní trust a respected òun ò fún wa ní open relationship padà olùgbàjọ ẹ̀ fún wa. Now sójà náà mú àwọn ọmọ ààrẹ obìnrin níbẹ̀ àwọn tó ṣò ní bíbá ó yàtọ̀ láwọn tó ṣò ní bíbá àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ó ti di government magic. Jọ́ ń kó wọn lọ sí Àbújá ni àmọ́ níbo lọ́wọ́ àlálẹ̀ èmi ò ní intelligent mọ̀ tó bá máa dọ̀la ó ṣeé ṣe kí àwọn intelligent dọ́wọ́ tèmi náà kó ṣe gbogbo nǹkan náà ni mo mọ̀ but bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí ṣé mọ̀ pé níjọ́ tó lọ àkáàkiri ilé olóyè lọ́kọ́ àwọn ọmọ lọ sí Àbújá ṣé wọ́n ń kọ́ àwọn ilé náà lọ sí Àbújá tó máa gbé wọn síwájú press bó ṣe ẹ mọ̀ pé nísìnyí gbélé nísìnyí display nísìnyí Ìbàdàn lọ ti ṣe ẹ̀ẹ́dẹ́ka wọn àtẹ̀lé lọ. The last two. We are going to work towards the common goal of independence for Yoruba nation. Mo ń bí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣé Dúpẹ́ Onítìrí is working towards the common goal? No. Kílẹ̀ wá ní ká tẹ̀lé fún. Ká máa yó ká máa yọ̀ bí dádì wa kan. Kí ni nọ́nsẹ̀nsì yẹn kẹ̀? Kí ni nọ́nsẹ̀nsì yẹn? Ó náà ti gba Yorùbá nation fún wa ká máa jó ká máa yọ̀. Irú nọ́nsẹ̀nsì wo nìyẹn? Bíṣọ̀pù ti sùn. Mo kí àwọn èèyàn mo kí ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà lójú oorun báyìí. Ẹ má wọrí a máa lọ sùn nísìnyí náà fẹ́ lọ sùn. The last one eléyìí wà important. Accelerate the process of Yoruba self-determination but with a classic and most detailed tá a máa ní full charge electric. Tá a bá ní full charge èmi ò pray power ní full charge. Ṣẹ̀rá àwọn eléyìí gbogbo jágbajàgba tó ń ṣe
eléyìí ń ṣe full charge o àwọn eléyìí ti gba EV wọ́n wá dójú títì mọ́tò yẹn ti wá takú nítorí pé wọ́n gbọ́ràn ni tó tọ́ bá gbọ́ràn ni wàá mọ̀ pé you need enough numbers of people ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní fi àwa fífi lọ tayò tí yí torí pé àmọ́ script ti Dúpẹ́ gbé dání òun nìkan ló mọ script tiẹ̀ kò lè lo Olóyè Ìgbòho àti bàbá Akintoye àti àwọn world media láti lọ fi play script tiẹ̀ mo kí gbogbo alẹ́ kan sí o. So the last one says we will accelerate the process of the Yoruba self-determination. Ẹ má bínú pé a lọ 11 minutes behind or over our normal time tá a máa fi ń ṣe program wa. Kò ń ṣe pé àti ṣe 5 hours kan ló mọ́ta but gbogbo yẹn à ní ìdẹ̀mọ́. We will give you the details, we will give you the narrative, you will agree and disagree, but one thing is the Yoruba people will be free from the bondage of Nigeria. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bí a ṣe ń lọ sùn àní ti ojú oorun lọ sí the other end lọ́hùn gbogbo wa máa dàgbà a máa dògbó àwa tí a ní ìyá àwa tá a ní bàbá wọ́n máa dàgbà sí wa lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá Akintoye dáadáa torí pé at that age ẹrù tá à ń gbélé bàbá yẹn kò ṣe kékeré ìyẹn lẹ́yìn kan ṣe ní Koiki wọ̀ ṣe gbẹrù yẹn kúrò lọ́wọ́ wọn náà àwọ̀ ní láti gbẹrù yẹn kúrò lọ́wọ́ wọn àwa máa fún wọn ní support láti ìsàlẹ̀ ni which is what I am doing bàbá ò ní láti máa ṣe gbogbo analysis iṣẹ́ tèmi nìyẹn ẹ jẹ́ kémi máa ṣàìsùn léyìn lórí bàbá máa plan pẹ̀lú YSDF tí wọ́n bá wá sọ pé Koiki ìrọ́lẹ̀ ń pa ọmọ tó máa ṣẹlẹ̀ nísìn tí ẹ ti gbọ́ pé ó ti Adelé ti wà nìbàdàn ìwọ náà lọ bá wọn níbẹ̀ tó bá tó dọ̀la kẹtù gbé flag kẹwọnú secretariat lọ kẹsọ pé àwọn tó mú yẹn wọ ṣiṣẹ́ dáadáa tó mo sọ fún yín pé Ìgbòho ló ní kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ òun ló ní kọ́kọ́rọ́ àmọ́ òun náà ń tẹ̀lé bàbá Akintoye nítorí pé gbogbo wa ń gbọ́ràn ẹ̀yin ò gbọ́ràn ẹ fi ṣe tí ẹ̀dẹ̀ tí ń rí ṣe mo fẹ́ yọ kámẹ́rà mi kan kúrò torí ó ń fún wa ní double one ká tó máa ká ètò yẹn sílẹ̀ mo kọ́mọdé mo kí àgbàlagbà mo kí arúgbó mo kí ẹ̀yin tẹ́ disagree pẹ̀lú wa but àwọ̀ ní tẹ̀lé Dúpọ̀ ní tìrì kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe it is just not going to happen we are under the leadership of Professor Adebanji Akintoye and we are happy we are excited bá ní ṣètò àtẹ̀rí Saheed Ọmọbọ̀tá níbẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ àmì chief of army staff rí Saheed Ọmọbọ̀tá níbẹ̀ àwọn oníyẹyẹ Bishop Adesina mo kí ẹ Ọlákúnlé mo kí bàbá mi àlíò ẹnta bá rí bàbá mi David Adékòkè yìí náà ti sùn àwọn tara Canada àtọyọ Amẹ́ríkà ló máa ń gbádùn program báyìí torí iléeṣẹ́ ìmọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n nírọ̀lẹ́ ni mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo mọ̀ pé máa wò dáadáa mo mọ̀ pé ètò mi ètò tẹ máa fẹ́ràn ni but ẹ kò fẹ́ gba òtítọ́ pé àwa gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ èèyàn tí a máa darí ẹ̀ tá a máa fún wa ní instruction èmi ò ní láti ṣe máa sọ pé rally wà lọ́la dáhùn pé mo ti kọjá ẹni tó lè báwí nìyẹn nígbà tá a ní YSDF tá a láwọn tó ń ṣètò táwa kọ́ máa encourage tàbí máa support èmi ló ń pè ní Ọláyọmí Koiki tí gbogbo wa mọ̀ sí KOIKIMEDIA èmi náà tún ní agbẹnusọ lóyè Ìgbòho tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá wa Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho mo kí gbogbo èyí tẹ́ darapọ̀ má bínú my sister tí ẹ make a request ẹ má bínú lọ́la tá a bá padà wá aráyé sọ̀rọ̀ bọ́dì tèmi náà sọ fún mi pé lọ sùn tó bá dọ̀la gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe bí lọ́tún lọ́sì pé kí ní àjò kó má débi tó máa lọ àfààní lọ́lọ́run lọ́wọ́ Yorùbá Nation now thank you so much we give you àfààní lọ́lọ́run lọ́wọ́ mo mọ fi ṣe pé àti fààní lọ́lọ́run lọ́wọ́ no problem Yekini Ibrahim mo kí gbogbo yín pátápátá èébú ló wá bú mi tí mo tún kí ẹ ó mà tẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ kẹ́ ó mà láyà kẹ́ ó dà
ó hàn kí mo kọ́kọ́ kí ẹ tẹ́lẹ̀ ní mo tẹ́wọ̀n pé ìbò ló fi bú mi Yẹ̀kínní Ibrahim àbí kí ló ń jẹ èmi ni olórí burúkú no problem mo ó pé òṣèlú Nàìjíríà ló wà ṣéta ló wà tó bá ti wà níta ajẹpàjọ ń gbádùn náà ni àbí ọ̀ tó bá wà nínú Nàìjíríà mo bẹ̀ pé tó bá dàrú ọ̀la lọ sí ìlú Ìbàdàn lọ sí Ìbàdàn kó lọ kíwọ náà tún lọ ṣe tọ́ṣe ìbọn lọ́ máa fi fọ́ orí ẹ̀ kò yẹ nísìnyí ẹ̀gbọ́n mọ̀ pé ẹ̀pọ̀ lábẹ́ ètò ó ń dùn yín àbí ẹ má wọrí àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni mo rò pé yàn gidi nìyẹn mo tẹ̀ tètè rí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ kí tó máa kẹ́ ẹ̀ but nígbà tá a dẹ̀ ti rí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ nísìnyí ṣé tó fi sọ náà nìyẹn kó lórí burúkú ni mí no problem ó ń dùn àbí tó bá tí a ti gbé nínú Nàìjíríà èyí tó kù kékeré ni bó tó bá yẹ pé nínú Nàìjíríà ló ti send message ó ní láti bómi ẹ má bu ṣáà ra bus pass láàárọ̀ ọ̀la kó lọ Ìbàdàn kó lọ pàdé Adélé yín that's all lọ pàdé Adélé náà ilẹ̀ wá ń stress ara yín lọ́dọ̀ tiwa àwa náà tẹ̀lé yín a sì ní the same path ọ̀nà tí yín yàtọ̀ sí tiwa kí ló wá ń dùn ẹ̀ fún yẹn so èmi náà wá rán iṣẹ́ padà sílé torí bá àwọn bàbá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀ wọ̀ ní jèrè ẹ̀ bàbá àti ìyá tó bí ẹ̀ wọ̀ ní jèrè ẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè bàbá àti ìyá tó bí ẹ̀ wọ̀ ní ṣe kíni wọ̀ ní jèrè ẹ̀ táyé àfiparẹ́ born bastard so ẹ jẹ́ ká fi ọmọ àlè Fúlàní yẹn sílẹ̀ ẹ̀ torí pé Fúlàní ti pọ̀ láàrin wa ẹ bá gbọ́ Yẹ̀kínní Ibrahim bàbá àti ìyá ẹ̀ Fúlàní ni wọ́n kò tẹ̀ ń ṣe tó bá Yorùbá sùn bàbá àti ìyá Fúlàní ni kọ́kọ́ bí sáàrin wa ni wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o bí àṣàrò orí tẹ̀ǹtẹ̀ǹ a sì máa ṣe DNA gbogbo yín lọ́jọ́ iwájú mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa a lè má fi wọn kò àti rọ́bìnrin nínú wọn tó wá àtàkì lálẹ́ àwa náà máa rán wọn padà sílé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa lọ sùn tó bá di ọ̀la happy Sunday àti wá ṣiṣẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa o gbogbo ẹ̀yin silent listener tẹ́ ẹ̀ kàn comment tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ẹ wà pẹ̀lú wa ẹ má wọrí ẹ fọkànbalẹ̀ a máa débi tá à ń lọ kò ń ṣe ọ̀nà recharge ti Dúpọ̀ Onítìrì. My name is Olami Koiki. Thank you all for watching and stay tuned with the platform and the next thing coming up now is the Yoruba anthem with my face like this. Good night. mo gbọ́dọ̀ má rí sísítà mi kí n má kí mo rí kọ́mẹ̀ntì wọn látàárọ̀ ni orúkọ yẹn máa fẹ́ kọ́ mi lẹ́nu díẹ̀ bọ̀ máa ní that Igbojaye girl space àwọn máa ń dirun ní Canada ni èyí tẹ̀ ń gbé ní Canada tẹ́ bá fẹ́ ṣe braid tẹ́ bá fẹ́ àwọn braid ọkùnrin tọbìnrin tó yẹ pé ẹ ní láti lọ sí salon ọ lè ṣe nínú ilé ẹ̀bí ká wá ṣe lọ́dọ̀ wọn ó ní kí n sọ fún ẹ Yẹ̀kínní ọmọ ẹran nìyẹn Yẹ̀kínní Ibrahim e no go better for your generation ó dàárọ̀ good night very much adẹnijì bẹ́ẹ̀ lọ mọ́ kí gbogbo wa bye for now. Good night everybody, thank you so much.